Okay, we're starting the recording for today's class. We're going to start a new chapter, which is called Elasticity and Young's Modulus. Good news is that we're going really fast. Bad news is that we're going really fast. Why is that a bad news? Because I suspect most of you are not keeping up. Most of you are not even bothering to keep up because in your head you're thinking like, "Matro 2 maas hoise, we have like ample time in life and whatnot." And then the third problem that I am actually causing you guys to have is that I'm taking 3 classes per week. So solving the question papers are happening quite a bit fast. But whether you kids are actually attempting them and to pose me the questions or not, that's a pretty big thing. And also, I haven't yet started taking exams, which is a really bad thing. I sincerely planning to start it because in the 7 days vacation of Korbani, I seriously am looking forward to prepare all the online based question papers and mechanisms that we're going to require to take tests. So it goes without saying, তোমাদের কোরবানের পরে brace yourselves. কিছু বুঝলা? Yes, sir. স্যার আমাদের কোরবানির পরে মানে That sounds really bad. স্যার সব টিচার এই জিনিসটা একসাথে বলতেছে। Exactly, because it's like titration. Like we're all reaching the titration point pretty close. I know it's not funny. It's like it's really bad, but somehow you feel funny about it. I don't feel funny. I feel I feel, what can I say, mane? How can I articulate this? I feel weird. Weird is not a proper articulating word. Anyway, we'll start the lecture. So there we have the idea. So we're gonna work with Elasticity chapter. So the name of the chapter is Elasticity and Young's Modulus. That's just my preferred name. Couple of things that I would like to remind you from your O-level syllabus. These are the things that you have learned about your Elasticity chapter. You have learned F equals to Kx, have you not? Yes, sir. What do you call this formula? Proportional to the Whose law is this? Hooke's. Did you know that there is a certain way that there is a certain question where the answer and the question are exactly same except for the question mark and the full stop? Is that possible? Yeah, it is possible. Let me ask you this question. Who declared corona as a pandemic? The answer is who declared corona as a pandemic? Oh, Yeah, now I understand. The sarcasm prevails. I know it's not that funny. I'm just in a too good mood today because this is the first class I'm having of the day. I like a class 10, so I'm not tired and my brain is just acting up. My bad. F equals to Kx is the Hooke's law. Hooke's law is something that works with elastic force. And what we have also learned that X is the deformation and F is the force that we apply. Now, for our purpose, we're going to learn this as the force that we apply, but there is a different idea that I will gonna cover for this equation or some sort of vector related thing for our AS level, which is going to come a bit later. Currently, I'm trying to recap what we have learned for the elasticity concept in our O levels. And also we have learned that if we plot a force versus extension graph for a spring, then we're going to come up with a line that looks somewhat like this. Right? Somewhat like this. So there'll be a curve and the curve will go on. So the last point of the straight line is what we have defined to be limit of proportionality, or sometimes we also call it elastic limit. We use those two words equivocally for our O-level syllabus because in your O-level syllabus, according to your O-level syllabus, you did not require to know the difference of these 2 points. But there is a difference in two cases. So what is the difference? I'm going to cover that in a bit. So এইটুকু হচ্ছে আমরা O levels এ পড়ছি, and then we learned also one more thing that I discussed with you is that if we have springs connected in series,
then the total extension of the series of the whole combination. I mean, let me give a standard scenario. Let's say we have a spring. The spring's property is that if you load W load on the spring, let's say the spring goes down by an amount of X. Let's say this is the extension X. So what this figure essentially is representing, that when the spring was up to this much level, this is the natural length, it had some length, and by applying W load on it, it went down by X amount. So X is in this case is the extension of the spring under the force of W. Let's say we have used multiple of these identical springs and we are going to make some sort of combination. This is what we call a series combination. The springs are connected one after another. If you apply the same load for a series combination, for each layer of spring are going to have the same value of extension, because this W load is going to work on each of the spring individually. Each of the spring individually. This is what, and if we attach them in parallel, let's say two springs are attached side by side, and there is a negligible bar which is used to hang that weight at the middle. In that case, this W weight would be divided equally across, among these two springs, which means individually this will experience W by 2 and this will also experience W by 2. As a result, each of them are gonna be W by high. So yeah, this will also experience W by 2. The force is gonna get equally distributed. So this will undergo extension of X by 2, and this will also undergo extension of X by 2. So if you think minutely, that originally this level was at this much location, let's say let me draw this with green. So this supporting bar was located at this level, where both the springs were at their original length. Whenever we attach this W load over here, under the effect of W load, this level or this connecting rod that came down by the length of X by 2. So the total extension of the combination happens to be X by 2. I had So a question. একটু ওয়েট করো, আমি একটা পার্ট একটু শেষ করে আমি কোশ্চেন নিব, একটু হাত উঠে রাখো, আমি কোশ্চেন দিচ্ছি, জাস্ট গিভ মি সাম টাইম। সো এখান থেকে আমরা আরেকটা জিনিস যেটা খেয়াল করতে পারবো সেটা হচ্ছে যে whenever we are essentially doing a series combination under the effect of the same load W, we can make 2x extension. So let's say the spring constant of this whole combination is K prime, and let's say in this case the spring combination of this thing was W equals to Kx. So let's say the single spring has a combination of K, and let's say for the series combination, let's say this is K prime. আচ্ছা, K prime না লিখে আমি Ks লিখি, তাহলে একটু বুঝতে সুবিধা হবে। Let's say this series, I mean, see this entire combination of springs, let's say the total spring constant of this whole combination is Ks. So এখান থেকে যদি আমরা Ks টাকে সাবজেক্ট করি, if we try to find it out in a case, we're gonna get W divided by 2x, or I can write which is equals to half into W by x, which essentially means half K. What I'm trying to show you over here is that this spring combination, series combination, is half as much strong or half as much resistive as a single spring, because it has a spring constant that is half of a single spring, which means by applying the same amount of load, you will be able to achieve a bigger amount of deformation. So so bottom line, if we attach multiple springs in series, or if we add multiple layers within a series combination, here I'm saying this one has a one layer, this one has another layer. Why I'm using the word layer is going to come after a little while. So if we attach multiple springs in series combination, the total extension of the setup becomes bigger than a single spring, and that makes the spring combination softer compared to a single spring. That goes for the series combination. As for the parallel combination, if we go observe this one, let's say let me add this with another color, let's say red maybe. So here we can see that by applying W load, the total amount of extension that we could achieve was X by 2. So if we assume that the spring combination, the spring constant of this parallel combination is given by Kp, so this will be the formula for this case. W equals to spring constant of the parallel combination into X by 2, that is the total extension that we got from here. এখান থেকে যদি আমরা Kp কে সাবজেক্ট করি, we're gonna get Kp equals to 2 into W by X. That's just mathematics, which ultimately gives us that Kp equals to 2K. 2K means this spring combination is going to have a numerical value of spring constant that is double of a single spring, which means this spring combination is stiffer, or you can say stronger. It means that it will be able to resist deformation more strongly. In this case, double strongly, because having the double spring constant essentially means by applying the same amount of load as the single spring, you could only achieve half the deformation. So parallel combinations makes the spring combination stiffer or more resistant towards deformation, whereas series combination makes the combination
softer or it starts to give out much bigger amount of deformation for the same application of force. এই পার্টটুকু পর্যন্ত হচ্ছে আমরা ও লেভেলসে দেখছি। এখন কোশ্চেন বলো, কার কি কোশ্চেন আছে? Someone raise their hand and then drop their hand. কি জন হাত উঠাইছিলা? Yeah, Farhan, go ahead. তো প্যারালাল সেটআপের মধ্যে ডাব্লিউটা যদি একদম মিডলে না থাকতো, একটার সাইড একটু বেশি এক সাইডে যদি বেশি থাকতো, তাহলে কি দুইটারই স্টিল x/2 এক্সটেনশন থাকতো? Well, for an ideal case, no. For an ideal case, no. For a practical case, no. Not ideal. For a practical case, no. The side where the W weight would be shifted towards that spring should definitely undergo a bigger extension, and the other one should undergo a smaller extension. For the sake of simplicity, what I'm trying to show you over here, that everything can be considered as a particle. So this object weight, which is still represented as a W, let's assume this weight is existing as a particle at the midpoint. But if this particle was physically close to the right spring, this would definitely undergo a bigger amount of extension, this will undergo a smaller amount of extension. Or in other words, I can tell you that if the total extended state of the two springs might as well, I mean, this supporting bar might as well look like this. So one part would be extending more compared to the other. আরেকটা কোশ্চেন ছিল। বলো। স্যার, তো সিরিজ ইয়ার মধ্যে আমরা যখন এক্সটেনশনটা ক্যালকুলেট করেছি, প্রথমটার এক্সটেনশন প্লাস সেকেন্ডার এক্সটেনশন করে 2x এসেছে, বাট যখন প্যারালালের এক্সটেনশনটা ক্যালকুলেট করছি তখন খালি একটার এক্সটেনশন নিচ্ছি। Yes. তখন দুইটা প্লাস করছি না কেন? This is a very simple idea. I mean, let me give a visual representation. This might be easier for you to understand. Let's say in a jungle there is a wooden log. Okay, let's say there is a wooden log. So let's say a person comes in. This is a top view of the wooden log. So let's say a person comes in. Who is this person? This is a person with shit in his head. Whatever. This is a person. If a person pushes this wooden log by 1 meter and then another person comes in and pushes it by another 1 meter, the total distance of the log would be 2 meter, right? Yes, sir. Second example, let's say the wooden log exists here and then comes two person. One is here and the other one is here. And they both pushes the log to go by 1 meter. What would be the total distance of the log? 1 meter. I think I made my point. Yes, sir. Any other question, anyone? এই পর্যন্ত মনে পড়ছে কিনা সবার? এগুলার ফার্দার অ্যাপ্লিকেশন আমাদের ডাউন দ্য রোড আসবে। This was just a quick recap so that I could start building upon this. আর কেউ কি হাত উঠেছে? কেউ হাত উঠাচ্ছে না। স্যার, বলো। তিনটা যদি আমরা স্প্রিং ইউজ করি প্যারালালি, তাহলে কনস্ট্যান্ট কি আসবে? 3k। এক্স্যাক্টলি। আচ্ছা। আর এখানে আমাদের সুবিধার জন্য, আমাদের সিলেবাসের সুবিধার জন্য যেটা আমরা করব, যেটা তোমাদের সিলেবাসে আসবে, সেটা হচ্ছে whenever the combinations will be made, they will be all made from identical springs. For the sake of simplicity, they are not going to give you dissimilar springs, except for there will be some difficult MCQs or paper 2 questions where they might give you that scenario. ওইগুলো আমি তোমাদেরকে আলাদাভাবে বুঝাবো যে ডিফারেন্ট স্প্রিং কনস্ট্যান্টের ম্যাটেরিয়াল ইউজ করলে কি হইতে পারে। I'll explain them in places. But for creative questions or structured questions, the combination will be made up with identical springs always. Okay, so let's dive into the PDF. Have a look. We have some definitions over here. I want you kids to read this part up to here and see if you have any question. You have 1 minute. বলুন, গেস করুন কি খেয়েছি? চিপস। কাঁচা নুডলস।
আচ্ছা না, চিপস ইজ কারেক্ট। কোন চিপস? Sun. হুম, Sun chip. না লেজ না, The potato crackers. এটা একটু আগে খাইছি, এখন এখন অন্য অন্য কিছু খাচ্ছি। BBQ. না, মিস্টার টুইস্ট ইয়েস। আজকে বহুত দিন পর চিপস খাইতেছি। কবে লকডাউন খুলবে? The laser blue packet টা লেজের ব্লু প্যাকেটটা পাওয়া যায় না। অনেক বড় সুপার শপে গেলে হঠাৎ চিপা চাপা একটা পাওয়া যায়। আমি জীবনও পাই নাই। আর স্যার কোথায় পেয়েছেন আপনি? আমি উত্তরে একবার খাইছিলাম, আমার ভাগ্নিরা কিনে আনছিল। তারা ওই মিনা বাজার না স্বপ্ন না আগোড়া কোন এক জায়গায় গেছিল, ওইখান থেকে তারা পুরো লেজের বক্স উল্টায় এক প্যাকেট বাই করে নিয়ে আসছিল। I mean, it's not essential that that tastes really good, but it has a hype around it in Bangladesh because it's so rare. Trust me. মানে আকাশ পাতাল টেস্টি এরকম না। এই পর্যন্ত কোনো কোশ্চেন? হ্যাঁ স্যার। আই হোপ নট। এই পার্টটুকু পড়ো। এই পার্টটুকু পড়ে এই কোশ্চেনটা না বুঝতে পারলে আমাকে জিজ্ঞেস করো। The work that will be done onto a material will be stored within the material as energy. This is Sharita's copy and this is highly organized. সে একটা সার্টেন লেভেল পর্যন্ত আমার কাছে ক্লাস করছে। This is good. Don't you just fall in love with this kind of handwriting and copy? Like, wow. ভেক্টর আইডিটা কি বুঝছো? এক্সটার্নাল ফোর্স এবং ইলাস্টিক ফোর্স এই দুটো জিনিসের ডিফারেন্স বুঝছো? Let me elaborate. মনে করো একটু বুঝাচ্ছি। Let's say here we have a spring. If we apply W load onto the spring, the weight is working downwards, and in that case, the deformation is also going to work downwards. Force is a by default vector quantity, and let's assume the deformation is also a vector quantity. It is not a perfect vector quantity. এটার যেন নাম কি আছে একটা, যেগুলো ভেক্টর স্কেলারের মাঝামাঝি, নাম যেন কি, তোমাদের কারো মনে আছে? প্রেসার হচ্ছে ওরকম একটা কোয়ান্টিটি। It's not entirely scalar, it's not entirely vector. দূর মাথা খারাপ, মনে থাকে না। Pressure is a tensor. By saying pressure is a tensor. Anyway, so if you consider the deformation as a vector quantity, I try to understand. Whenever we apply downward force, which is the external force applied to the spring, under the effect of the external force, the deformation is going to work downwards. So in that case, both the force and the deformation are working in the same direction. This is why in this equation, F equals to Kx, where we have given vector sign on them, where F is the external force causing deformation. This force is represented as the external force. Whereas if we want to incorporate in this equation the elastic force that form within the object, what I'm trying to say is that whenever this object will be loaded by W load, the object is going to come down and the upward force because of the elasticity of the spring is going to increase. There will come a certain point where the upward elastic force and the downward weight, they would become equal to each other. That's when we're gonna get a fixed amount of deformation that is labeled as X. So the spring continuously is also applying a force onto the weight as well.
that resistive force, or that is what I call the elastic force, that come from within the object to resist deformation is what I refer to as elastic force, that is working upwards. So elastic force always works in the opposite direction of the applied force. In this case, we are showing a tension case or an extension case, but it is equally applicable for compression as well. আমরা যদি নিচের থেকে উপরের দিকে একটা upward force apply করতাম, সেক্ষেত্রে আমাদের in that case, in this case our applied force could be upwards. In that case, the spring would produce a elastic force that would be working downwards. But at any case, whenever we reach equilibrium, the magnitude of these two forces would be exactly same. Magnitude of these two forces would be exactly same. This is why both of these things are represented by a single variable f. But if you consider this for the external force, this is f equals to kx without any minus sign. If you consider this for the resistive force that exists within the body, there should be a minus sign over here because of the vector consideration, the direction being opposite. এটার ইমপ্লিকেশন পরে আমাদের লাগবে, আপাতত লাগবে না। আপাতত জাস্ট ভেক্টর রিলেটেড যে সাইন চেঞ্জ হচ্ছে এই কনসেপ্টটা বুঝতে পারলে হবে। হ্যাঁ, যারা বলো। স্যার ইলাস্টিক ফোর্সের পার্টটা বুঝি না, আরেকবার বলবেন প্লিজ। Whenever we exert any external force onto a spring, the spring resists that external force by producing a force from within itself. Let's say when this spring was being pulled downwards by the weight, what was the elastic force that the spring was developing, or in which direction the force that was being developed from the spring work? Or let me rephrase that word. Earth is pulling the weight down. In which direction is the spring pulling the object? Upwards. Exactly, that's the elastic force. That elastic force is developing within the spring because the spring is now extended. Spring is trying to get back to its original shape. So from the extended scenario, it is trying to get back to its original shape. That's why it is producing an upward force. So our external force applied for deformation and elastic force developed from within the object to oppose the deformation. These would work in perfectly opposite direction, but they will always be equal to each other when the equilibrium is reached. That's what I meant. আচ্ছা স্যার, থ্যাংক ইউ। Sure. স্যার এই দুটো ফোর্স কি নিউটনস থার্ড ল পেয়ার হবে? না, এই দুটো ফোর্স কখনো নিউটনস থার্ড ল পেয়ার হবে না, because weight is coming due to the interaction between the mass and the earth, whereas elastic force is coming due to the elastic force. এই দুটো নিউটনস থার্ড ল পেয়ার হইতে পারে, but we have to describe them very carefully. Let me describe them carefully for you and see if you can understand this part. Weight of object which is experienced by the spring. Weight of the object which is experienced by the spring. If you wonder what weight of the spring, weight of the object experienced by the spring, yes, try to understand this set of word. The weight of the object that is experienced by the spring. What do you mean by it? What do you understand by it? Contact force. Exactly, the contact force that the weight that the object is exerting on the spring. So that contact force in this case has a name of weight because this is happening due to its own gravitational force. So weight of the object that is experienced by the spring can be a Newton's third law pair for the force, elastic force that the spring exerts on the object. So if I make it easier for you to understand, weight applies force on the spring downwards. By Newton's third law, spring applies force on the weight upwards. These two can be Newton's third law pair. So I have a question. What if they ask us, এক মিনিট, ইফাত বুঝছো কি বলছি? Yes, sir. আচ্ছা হ্যাঁ, বলো কে বলতেছে কোশ্চেন what করছিলা? causes elastic force? What will be answered then? Elastic force is caused because of the intermolecular attraction force between a solid object.
intermolecular attraction force between within the particles of a solid object, they have a property that they would try to maintain a certain amount of closeness with each other at a given temperature. If we want to change it somehow, the object will try to get back to its original shape because of the intermolecular attraction forces. Now, intermolecular attraction forces between particles that can develop from a lot of different sources. There can be adhesive forces, cohesive forces, electrostatic attraction forces, van der Waals forces as well. So intermolecular force can be developed from a lot of different sources, but the primary answer to your question is that the particles of the object will always try to get an equilibrium position so that they have a definitive value of intermolecular force among themselves at a given temperature. Any variation, they will try to oppose that variation. So that's why object will prefer not to become elongated, not to become compressed at a given temperature. বুঝতে পারছি? Yes, sir. আচ্ছা, সো এইটা বুঝছো সবাই? এই কোশ্চেনটা বুঝছো? এভরিওয়ান, কোশ্চেন? স্যার একটু দাঁড়ান। দেখো, কপি করা লাগবে না, আমি একটু পরে এগুলো সব প্রিন্ট আউট করে তোমাদেরকে আমি পাঠাই দিব। না স্যার হ্যাঁ ঠিক আছে, সমস্যা নেই। হ্যাঁ, কপি করার চেষ্টা করো না, দরকার নাই, সেই জন্য বলতেছি। পড়ে দেখো, না বুঝলে আমাকে জিজ্ঞেস করা হেল্প। Sir. Yes. So work done by the mass, by the weight is equals to stored energy, no? Exactly. তাহলে স্যার ওয়ার্ক ডান হচ্ছে ফোর্স ইনটু ডিসটেন্স, তাই না? তাহলে ফোর্স ইনটু ডিসটেন্স এখানে আবার হাফ করে হচ্ছে না? আচ্ছা, বিউটিফুল কোশ্চেন। এটার কারণটা হচ্ছে, বলতেছি, whenever the object will go down, it would not actually go down because of all of its weight. I mean, আচ্ছা, তো আমি তোমার কোশ্চেন ইলাবোরেটলি আনসার করতেছি। I'll go deeper into this discussion. কেন এটা এরকম হয়েছে সেটা আমি বুঝাচ্ছি একটু পরে। বাট আগে এই কোশ্চেনের ডেরিভেশনটাকে বুঝে গেছে না দেখো একটু সবাই, তারপর আমি ড্রয়িং করে একটা জিনিস দেখাবো। তো এই তো ট্রায়াঙ্গুলার এরিয়া থেকে করেছে। হ্যাঁ, ট্রায়াঙ্গুলার বেসিক ফর্মুলা, ইয়েস, হাফ এফ এক্স। তুমি যে কোশ্চেনটা করছো, তোমার কোশ্চেনটা ছিল হচ্ছে যে আমাদের অবজেক্টটা তো অলটুগেদার এক্স হাইট ফল করতেছে, তাহলে টোটাল এনার্জি স্টোর ডাব্লিউ ইনটু এক্স হওয়ার কথা না, হাফ কেন হবে? জি স্যার। এটা আমি তোমাকে দেখাবো, সমস্যা নেই, ডোন্ট ওয়ারি। I'll need to pull out my digital pad. তোমরা ঈদে ঢাকায় থাকতেছো কে? মানে ঢাকা না, কারেন্ট লোকেশনে থাকতেছো কে কে? আমি স্যার। আচ্ছা, যারা ঢাকার বাইরে যাইতেছো তারা একটু চ্যাটে লেখো যে স্যার বাইরে যাচ্ছি। সাজে যেন কি লিখছো? নো স্যার বুঝি না, এটা কোনটা বুঝো নাই? মাত্র দেখলাম। হ্যালো, আচ্ছা, এই কোশ্চেনটা খুব সিম্পল। এই কোশ্চেনে দেখাচ্ছে যে this is the force exertion graph for a spring material. This is the within the elastic limit, that's why it's a straight line. The gradient of this graph is k, which is a spring constant, and the amount of energy stored is the area under the graph. এখন এইটা কেন লজিক্যালি অ্যাকসেপ্টেবল হবে সেটা আমি একটু এক্সপ্লেইন করতেছি। Let me show you. What I really need you to understand that whenever we will hang this object with the mass, let me show you, দাঁড়াও আমি একটু আমার ইউএসবি টা কানেক্ট করে নিই, সবকিছু জটলা পাকায় যায়।
All right. Try to understand. Let's say we have a spring over here. This spring has a length of this much, and this is a natural length. Let's say we are going to attach an object. Here call number same হওয়ার কথা, disregard that detail to drawing. Let's say we're going to attach a W weight over here. Initially we are supporting the weight by a certain physical object, and then we're going to slowly allow it to go down. Now this is the part that I really want you to understand. Try to understand. This object M will be going down. Let's say when the equilibrium is reached, this object went down by this much. Let's say now the object is over here. I'm not showing the weight of the object. I have labeled the mass of the object. Important. খেয়াল করো, কারণ হচ্ছে এটা আমাদের লাগবে একটু পরে। মনে করো এই হচ্ছে সিচুয়েশন। সো এখানে আমাদের এটা হচ্ছে আমাদের m mass এর object, ঠিক আছে? So I'm gonna label the distance conveniently. Let's say from top level to top level. I could take from center to center, but I'm just, because I really am feeling like it, I can show it from top to top as h. Okay. In idea, the amount of energy that the object has lost is mgh. But exactly how much work was done onto the spring? How much work was actually done onto the spring? Try to understand. Whenever this mass was moving downwards, for the entire movement of h distance, could it move under the effect of W by W goes to mg? Was the W the moving force for the entire height? I'm talking about resultant force. Or is there involvement of other forces as well? স্যার স্প্রিং এর ইনার্শিয়া ধরতে পারবো না? Yes. Spring inertia না, spring এর pull, upwards pull. হ্যাঁ স্যার ইলাস্টিক ফোর্স আছে। Elastic force আছে, elastic force direction হবে upwards, right? তো এই জিনিসটা খেয়াল করো। মনে করো just to make sense with you, মনে করো let's say the weight of the object is 10 Newton. Let's say whenever the object is located at the original length, then the elastic force would be, let's say elastic force কে আমি কি দিয়ে লিখবো? মনে করো হচ্ছে F দিয়ে লিখলাম, F elastic, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে মনে করো 0 নিউটন। অবজেক্টের যত নামতে থাকবে তত এই ফোর্সটা আস্তে আস্তে কি হবে? বাড়তে থাকবে না? Because the farther the spring becomes extended, bigger will be this force. So your resultant force, which should be coming from W minus Fe, a resultant force এর ভ্যালু আস্তে আস্তে কি হবে? কমতে থাকবে, ঠিক কি না? ইয়েস স্যার। So what I really want you kids to understand that within the limit of proportionality, or within the elastic limit, এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য আছে, পার্থক্যটা একটু বড় আছে। Within the limit of proportionality, the Fs graph is a straight line. Let me draw up a straight line. Wow, that's a pretty good straight line. So let's say this is Fs graph. It's a straight line. So the elastic force is increasing linearly. তার মানে আমাদের যে resultant force যেটা হবে, সেই resultant force ড্রপটাও কি হবে? লিনিয়ার হবে না? আমি যদি একটা গ্রাফে, এই গ্রাফে যদি আমি the resultant force versus x আঁকি, এইটা কেমন হবে? এটা হবে হচ্ছে এরকম, ঠিক না? জি স্যার। This starting value should be W. W থেকে সেটা আস্তে আস্তে কমতেছে। এইটুকু হচ্ছে মনে করো হচ্ছে আমাদের h। যখন আমাদের এক্সটেনশনটা h হলো, তখন আমাদের resultant force হয়ে গেল 0, কারণ that is the point where the weight and the elastic force, these two things become equal to each other. See if this part makes sense. এই লজিকটুকু বুঝা গেছে কিনা? স্যার লাস্টের পার্টটা আরেকবার বলবেন? The resultant force under which this m mass is gonna move from its original position to the down is not gonna be constant. That resultant force will undergo a variation. Initially, the resultant force will be only the weight of the object m. As the object goes further down, the upward force from the spring will slowly start to increase, and increase. That increase will happen linearly. So as you further drop the object along the length h, your resultant force will undergo a linear decrease. And that resultant force will become 0 when the object has fallen down by a height of h, which is in this case is represented as the extension of the spring for the equilibrium position of the mass. বুঝছি স্যার।
স্যার Yes. স্যার এখানে আমরা দেখতেছি যে জিপি কমতেছে আর ইলাস্টিক এনার্জি হচ্ছে গিয়ে বাড়তেছে, তাই না স্যার? ইলাস্টিক ফোর্স, সরি। তো স্যার এখানে হিট এনার্জি কি মানে নাই, একদমই নাই, লাইক হিট এনার্জি থাকতে পারে, নাও থাকতে পারে। হিট এনার্জি পার্টটাতে একটু পরে আসতেছি। আচ্ছা, এখন এই জিনিসটা খেয়াল করো। The total amount of movement that the object actually did happened under the effect of this amount of force, not by the entire W. The object moved under this amount of force, which means if you want to actually calculate the total work done, that should be calculated by this force multiplied by h, ঠিক না? Because work done is given by what? Force into distance. The actual force which moved this object is not entirely W, it is this force. এখন এই ফোর্সটা তো লিনিয়ারলি চেঞ্জ করছে, এই ফোর্সের ভ্যালুটা অ্যাকচুয়ালি ক্যালকুলেট করা ডিফিকাল্ট। টু বি অনেস্ট, অনেক বেশি ডিফিকাল্ট না। অনেক বেশি কেন ডিফিকাল্ট না? ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড। If this is the weight of the object and this is a straight line, the average value of this force should be somewhere exactly at the middle, ঠিক না? Yes, sir. Because it's a straight জি line. স্যার। Straight line হলে exactly middle হবে। তার মানে আমি যদি এইখানে যদি একটা ফোর্স চিন্তা করি, এই অ্যাভারেজ ভ্যালুর ফোর্স হবে হচ্ছে F/2। এই যে আমি যদি এখানে F/2 লিখি, I'm gonna get half Fh, which is basically half Fx. Ultimately that goes on. Or in other terms, I can show you the amount of area that will be covered under this WH graph can be exactly equal to the amount of area covered under this rectangle, which means if you consider that F/2 was the driving force for this object to go downwards, which was remained uniform for the entire fall or entire extension process, you would get a rectangle which would give you the same area as this triangle, because what you are missing over here, you're covering it up over here. So that's why the stored energy is only half Fx, not the entire GP lost of the object. বুঝতে পারলাম? Yes, sir. Yes, sir. আচ্ছা, এখন কোশ্চেন হচ্ছে তাহলে বাকি এনার্জিটুকু গেল কই? অবজেক্টটা তো অ্যাকচুয়ালি পড়ছে কতটুকু হাইট? অবজেক্টটা তো এখান থেকে এইটুকু পর্যন্ত হাইট ফল করছে। If I am asked what is the GP lost of the object, what is the GPE lost of the object, that GP lost was essentially how much? mgh, ঠিক না? বাট অ্যাকচুয়ালি এনার্জি স্টোর হয়েছে কত? হাফ mgh। তাহলে এই বাকি mgh টুকু গেল কোথায়? কোথায় গেল? ইলাস্টিক পোটেনশিয়াল এনার্জি হিসেবে স্ট্রিং এর মধ্যে স্টোর হয়ে গেছে। এইটুকু তো অলরেডি স্টোর হচ্ছেই। হাফ mgh অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি অলরেডি আমাদের স্প্রিং এর ভিতর স্টোর হচ্ছে। বাকি হাফ mgh মানে টোটাল আমাদের ম্যাসটা টোটাল জিপি লস হচ্ছে mgh, এটা তো ঠিক আছে। The total energy lost by the object was mgh. So and we are saying that half mgh was stored within the body. So where did this other half mgh go? Sir, kinetic energy ছিল না মাঝখানে? Heat energy. This will ultimately go out as heat energy. Let me তোমরা যারা kinetic heat বলছো বা দুটাই বলছো, both all of you are correct, each of you are correct. Let me elaborate this thing. When I was describing the happening, I said that we are holding this mass and we slowly allowed this mass to fall down, and eventually it came to at equilibrium at this point, right? This is what I said. In that slow process of falling, heat energy will be dissipated out from the spring. And if you think, what if we don't do it fast? What if we allow the object to fall down from here immediately? Then what's going to happen? This object is going to go down, and this would be the equilibrium position where the resultant force becomes 0, and ideally the object should be able to go further down. Let's say, let me show this with the green. Ideally the object should be able to go further down. মনে করো এটা হচ্ছে তার another light, এখানে এইটুকু হচ্ছে মনে করো h. In this case the object is going to undergo oscillation. এই oscillation কিন্তু indefinitely maintain হবে না। oscillation হইতে এক সময় কি হবে? আলটিমেটলি অবজেক্ট এক সময় এই পজিশনে এসে স্টেশনারি হবে, ঠিক কিনা? জি স্যার। When you are going to allow that oscillation to go on, you're going to actually lose, or you can visualize it more easily, that GP, half of the GP was stored in the spring, half of the GP was converted into kinetic energy as the object reached at this position, and as the object is going to go up and down by air resistance and by the heat dissipated out from the spring, that half mgh should be dissipated to the surrounding. But ultimately when the object comes to rest, it would still have half mgh EP stored within the object. So if we allow the object to fall immediately and if it undergoes oscillation,
then we can say that the half of the mgh which is gonna get lost from the system would not get lost immediately, rather it would convert into kinetic energy, and over the duration of the oscillation, as the object slowly comes to rest, that kinetic energy will be dissipated out to the surrounding as heat. That will be possible if we allow the object to undergo the oscillation. If we don't allow that to happen, we really move the object pretty slowly and just bring the object to its equilibrium position. In that case, the spring is going to dissipate out that energy in the form of heat to the surrounding. আলটিমেট কথা হচ্ছে তোমার হাফ অফ দ্য এনার্জি অটোমেটিক্যালি কি হচ্ছে, সিস্টেম থেকে বের হয়ে যাচ্ছে। স্যার ইয়েস স্যার আমি একটা জিনিস জায়গায় কনফিউজ হয়ে গেছি, সেটা হচ্ছে কি স্যার, যদি ইলাস্টিক পটেনশিয়াল এনার্জি ইনক্রিজ করে তাহলে কি আমরা বলতে পারি যে ইলাস্টিক ফোর্স ইনক্রিজ করতেছে? Not essentially, because have a look, this thing is given by half into f into h, or with the generic formula that we actually came across was half into f into x, right? জি ইলাস্টিক এনার্জি ইনক্রিজটা তোমার এই f এর ইনক্রিজ থেকে হতে পারে, x এর ইনক্রিজ থেকে হতে পারে, অথবা দুইটা সাইমালটেনিয়াস ইনক্রিজ থেকে হতে পারে। Let me give you a simple example which make sense to you. Have a look. Let's say if we have a ball that is made up with rubber, and if we have an exactly similar dimension ball that is made up with steel, if you want to squash this rubber ball by, let's say, 1 centimeter, you're going to have to apply some force, right? By applying that exactly same amount of force, would you be able to squash the steel ball by 1 centimeter or less? No sir, less, much less. So much in less. this case, the object being too strong, a smaller amount of deformation might be able to store the same amount of energy. It depends upon the object's elastic property. The object which is more stiff can store more kinetic energy with smaller amount of deformation. I mean, I can make sense to you. যেটা আমাদের পরে মানে down the road আমাদের ক্যালকুলেশন আরো ডিটেইলস আসবে, বাট just to convince you to think, have a look, এখানে একটা k আছে না কনস্ট্যান্ট? জি স্যার। You can sort of assume this constant is somewhat equivalent, not equal, somewhat equivalent to the stiffness of an object or stiffness of a material. একটা অবজেক্টের স্টিফনেস যত বেশি হবে তার k এর ভ্যালু তত বেশি হবে, which means even by doing even a minuscule amount of deformation, you would be able to store a huge amount of energy, because the k value is going to be so big that even if the x is too small, ultimately the product of k into x square is still going to be a pretty big number. Acha sir, got it. Any further question? Anyone? Sadia, বুঝা গেছে এখন? Yes sir. Good. Let's move on and see what else do we have in Pandora's box. আচ্ছা, এই পার্টটুকু একটু ভালো করে পড়ো সবাই। এই পার্টটুকু অ্যাকচুয়ালি বোঝানোর কিছু নাই, বাট এটা ম্যাথমেটিক্স এর জন্য পোলাপানরা কমনলি এই ভুলটা করে। এই ভুলটা পোলাপানদেরকে অ্যালার্ট করার জন্য আমি এটা দেখাচ্ছি। এই পার্টটুকু জাস্ট ভালো করে খেয়াল করো, না বুঝলে আমাকে জিজ্ঞেস করো, আমি বুঝাই দেব, ডোন্ট ওয়ারি। This is the beauty of scanning from using Adobe Scan. You can select, copy, and then you can copy them, and you can actually paste them in a write pad, which is going to be converted into actual text. Amazing, na? It's not accurate. Yes, sir, truly. It's not accurate, but it's The something. work done is dash additional energy store. Energy store. So this is the part that we Amazing, sir. Amazing. এই যে অ্যাডিশনাল সামনে একটু ড্যাশ ছিল, এনার্জির ওয়াইটাকে সে ইউ করে ফেলছে বিকজ লেগ পাটা অনেক ছোট, বাট স্টিল প্রিটি গুড। Yes sir, it is good. So yeah. স্যার তাহলে সিআই এর কাছে স্ক্যান কপি গেলে কি ওরা এমনই দেখবে? It is highly dependent on the quality of the handwriting. সব হ্যান্ডরাইটিং এত ভালো OCR হবে না। OCR stands for optical character recognition. স্যার তাহলে আমাদের হ্যান্ডরাইটিং দেখতে তো শেয়ার পুরো বলি নরমালি সিআই যেভাবে কপি চেক করে, ঠিক আছে, নরমালি সিআই কপি চেক করার মেকানিজম মনে করো তোমরা সব পরীক্ষাগুলি দিলা, ঠিক আছে,
পরীক্ষাগুলি দেওয়ার পর এই সবগুলো কপি সবখান থেকে প্যাকড সিল্ড হয়ে ব্রিটিশ কাউন্সিলে চলে যায়। ব্রিটিশ কাউন্সিল এই কপিগুলাকে স্ক্যান করে উইদিন এ ভেরি ক্লোজড এনভায়রনমেন্ট, স্ক্যান করে ওই স্ক্যান্ড ডেটাগুলা ইউকেতে পাঠায়, ক্যামব্রিজে পাঠায়, নট দ্য ফিজিক্যাল কপিজ, ঠিক আছে, ইয়াতে পাঠায়। আর মানে আমি দুইটা প্রসেসের কথা বলছি, এটা হচ্ছে একটা প্রসেস, ওখানে পাঠায়, ওখানে ওরা ওই জিনিসগুলো আবার প্রিন্ট করে ওদের যে এক্সামিনার আছে এক্সামিনারদের কাছে ডিসবার্স করে। এক্সামিনাররা ওই জিনিসগুলোর উপরে মার্ক করে ফিজিক্যালি জমা দেয়, অথবা হচ্ছে তারা এই সফট কপি ফরম্যাটে এক্সামিনারদেরকে পাঠায়, তারা ডিজিটাল প্যাটার্ন চেকিং করে মার্কিং গুলো আমাদেরকে সাবমিট করে, ওই মার্কিং এর উপর বেস করে তোমাদের রেজাল্ট হয়। অথবা আরেকটা হইতে পারে যে তারা তোমাদের কপিগুলো রিসিভ করার পর ফিজিক্যালি তারা এই কপিগুলা উইথ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কেয়ার তারা ইয়াতে ইউকেতে ফিজিক্যালি জমা করে ফ্রম দ্য এন্টায়ার গ্লোব, এবং ফিজিক্যালি কপিগুলো ডিস্ট্রিবিউট করার পর সেগুলা বেসিক একটা মার্কিং মেকানিজম যেরকম হয় সেরকম মেকানিজম অপারেট করে। As far as I know, that the second mechanism that I said that about the physical copy transfer, that is pretty old, and CIA adopted the first mechanism that I explained, that scanning and then eventually working with the electronic data more providently over the last couple of years, let's say 4-5 years. তোমাদের কপি আলটিমেটলি হিউম্যান বিংস দিয়ে মার্ক হয়, বাট দ্য মিডিয়াম ক্যান বি ডিফারেন্ট, দ্যাটস হোয়াট আই এম সেইং। যারা চেক করে তাদের কাছে নাম যায়, মানে কাদের পেপার, নাকি সেটা হাইড করা থাকে? এটা আমি কোথাও পড়ি নাই, বাট লজিক উড ইমপ্লাই দে আর নট সাপোজ টু নো দ্যাট। Why, sir? Like, why not? Why should they? I mean, না let's say না I mean, জানার কি আছে? না, here is the deal. Let's say আমি একজন সিআই এক্সামিনার, ঠিক আছে, let's say someone owes me 1000 pound. এখন আমি একটা কপি পাইলাম, যে কপি দেখলাম যে একটা পোলা কিছুই না লিখে মোটামুটি জিরো কাছাকাছি মার্ক পেয়েছে, আমার কাছে তার নাম আছে। I can go down in CA website and look up for that name, find out their contact address. I could contact the person personally, tell them যে তোমার কপি আমার কাছে আছে, তুমি আমাকে এত পাউন্ড পাঠাও, তাহলে তোমার ফুল মার্কস দিয়ে দিব, and blah 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 and what not. So you know, if you think down the lane for a very complicated scenario, why allow it? I think they wouldn't do this, but I never came across any documentation which said anything about that. Anyway, এই পার্টটা বুঝা গেছে। এখানে কি হাইলাইট করা হয়েছে বলো। স্যার আপনি কি জানেন আমাদের রেজাল্টটা কবে দিবে? না, honestly I don't. 13th August না? তাই তো দেখছি। আমি 13th শুনলাম, আজকে শুনলাম 11th এ। আমি না প্রাইভেট স্যার বলছিল। শোনো না বলো। আমি রিসেন্টলি আরেকটা জিনিস শুনছি which is pretty good or bad at the same time, সেটা হচ্ছে রিসেন্টলি আমি আরেকটা জিনিস শুনছি, I don't know the basis of this because আমি এটা সিআই কোনো ওয়েবসাইটে পাই নাই, I just heard it from a secondary source or maybe tertiary source or maybe more, that সেটা হচ্ছে যে এই লাস্ট মে জুন সেশনে যারা পরীক্ষা দেয় নাই, ঠিক আছে, এবং যাদেরকে সিআই বাধ্য হয়েছে যে পাস করাই দিতে, মনে করো ও লেভেলে বলবো না তো একাডেমিক্যাল লুজ করবে না, সো তারা আলটিমেটলি এএসএ উঠবে। সো হোয়াট দে আর প্ল্যানিং টু ডু, যে এই ও লেভেলস এর পিচ্চি যারা আছে, যাদের ওই কপি টপি সব পাইছে, তাদেরকে আলটিমেটলি ওগুলোর উপরে ফুলি মার্কিং না করে তাদেরকে সবাইকে ইন জেনারেলি পাস লিখে দিবে, যে এই ইয়ারে কোভিড ছিল, এদের সবাইকে ও লেভেলে পাস করে দেওয়া হয়েছে। দে উডন্ট গিভ ইন্ডিভিজুয়ালস পার্সেন্টেজ অর গ্রেডস। কিন্তু স্যার এটা গ্লোবালি রিকগনাইজ থাকবে এন্ড ওই সব গ্রেডস না, তোমাদের ওই সার্টিফিকেট এবং মার্কস স্কিম রাউন্ড দ্য গ্লোব রিকগনাইজেবল থাকবে বিকজ দিস ওয়াজ এ প্যান্ডেমিক হুইচ হ্যাপেন্ড রাউন্ড দ্য গ্লোব। Sir, will our results then be like valued properly by the universities? Maybe in the admission process they are definitely gonna get valued, because I mean they should, but how are they going to make equivalent for a person who actually have their O-levels marks and people who don't only have passed written in their mark scheme? I do not know that. So if they say actually come up with this kind of a thing, it can actually lead down to a lot of complication down the road, which I really understand. But this is something that I heard, but I cannot confirm the source. So don't lose sleep on this. Sir, but আচ্ছা তুমি বলে নাও আগে, তারপর আমি বলতেছি। আমাদের না হচ্ছে যে ওই যে অ্যাসাইনমেন্ট কত কিছু দিল, তারপর বললো সিআই ওগুলো পাঠাবে। Well, maybe they are gonna come up with an actual answer. I'm not saying my information is valid. I'm saying this is something that I just very recently came to hear about. I'm not vouching for this information. Someone out of context told me this.
স্যার বলো স্যার ইউনিভার্সিটিতে তো মেইনলি এ লেভেলস মানে ইন্টারমিডিয়েট গ্রেড 11 আর 12 এর গ্রেডস বেশি দেখে না, মানে ইয়া ও লেভেলের রেজাল্ট কি বেশি একটা দেখে? not quite. Typical universities usually go for your A levels result for the relevant subjects, and definitely they will go for your ACT scores, or places where you need your TOEFL or IELTS scores. They're gonna look up for those things as well. And one of the biggest role that plays in this whole sector of university admission is the SOP that you write, statement of proposal. Statement of proposal মানে বুঝো? না স্যার। স্টেটমেন্ট প্রপোজাল মানে হচ্ছে একটা নরমাল চিঠি, তুমি ওইখানকার অ্যাডমিশন অফিসকে বা প্রিন্সিপালকে এম করে একটা চিঠি এখানে লিখবা, হোয়াট ইউ মানে আপনি রেকমেন্ডেশন দেন, দ্যাটস আ ডিফারেন্ট ইস্যু। এসওপি বেসিক আইডিয়াটা হচ্ছে দ্যাট ক্যান হ্যাভ ডিফারেন্ট ফরম্যাট। এসওপি বেসিক আইডিয়াটা হচ্ছে যে ইউ আর গোনা you have to validate to those people that why should they take you as one of their prospective students for the upcoming 4-year course compared to someone else. Or basically you have to sell yourself. বেসিক্যালি পার্সোনাল স্টেটমেন্টের মতো। ওজন্য তো স্যার আপনি রেকমেন্ডেশন দিবেন। আমি আমার অনেক স্টুডেন্টদেরকে রেকমেন্ডেশন দেই যারা রেকমেন্ডেশন দরকার হয়। স্যার মিনিমাম কয়টা? আচ্ছা, ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশনে তোমাদের মাথা না গালা হয়, তোমাদের হাতে 2 বছর সময় আছে, আপাতত ইলাস্টিসিটি শিখো। এই ফিগারটা এই ইকুয়েশনটা কি বুঝা গেছে যে এই দুটো এক্সপ্রেশনের মধ্যে ডিফারেন্স কি? জি স্যার। এই ভুলটা করা যাবে না। করছি কেন আমরা? এই যে তুমি ইউ আর ট্রাইং টু ফাইন্ড আউট দ্য অ্যাডিশনাল ওয়ার্ক ডান টু মেক দ্য স্প্রিং আন্ডারগো ফ্রম হিয়ার টু হিয়ার। সো আমি যদি এই স্টেট থেকে এই স্টেটে যাই তাহলে মোট কতটুকু অ্যাডিশনাল ওয়ার্ক করতে হবে। সো এখান থেকে এখানে মুভ করতে আমার যতটুকু এনার্জি খরচ হচ্ছে ততটুকু অ্যাডিশনাল এনার্জি আমাকে অ্যাড করতে হবে। সো দ্যাট উইল বি কামিং ফ্রম দ্য half k x2 square minus half k x1 square. But it will not be calculated by x2 minus x1 whole square. That would be highly wrong. That's what I'm trying to impose over here. একটা হচ্ছে a square minus b square, একটা হচ্ছে a minus b whole square. They are not the same thing. একটা প্লাস 2x1 x2 এই দুটো গ্রাফ একটু বোঝার চেষ্টা করো। The hash part over here is showing you the energy stored under within the spring, where in this case this is a force versus length graph. So this graph is not, this x is not the extension graph, this is the actual length graph. And in another case is the length versus force graph. You might come across both of these kind of graphs. Try to understand why this is the shaded part and why this is the shaded part. Bujo, if you are trying to draw a graph of force versus length, you have to understand that when zero force was applied, the spring still had some length, right? When you did not apply any force, can the length of the spring be zero? না স্যার। No, it's going to have some default length. As you start applying more and more load, then the length is going to start increase. That's why this graph is starting from a non-zero value on the x-axis. This part of the graph represents the unextended length of the spring, and then as you start to apply force on the scale, slowly your length is going to increase. So this is the extension part, this is the unextended length, and the amount of energy stored pretty much like the earlier graph. Have a look, fx graph এর আন্ডার যতটুকু এরিয়া আছে ওই এরিয়াটুকু এখানে লেবেল করা হয়েছে। বাট এটা নরমালি বোঝা যায়। পোলামান যেখানে গড়বড় করে সেটা হচ্ছে if you're ever given a length versus force graph, the amount of energy stored would be this area. Student অনেক সময় যে ভুলটা করে, they sometimes go ahead and calculate the area under this trapezium. This is highly wrong. The energy stored area would be always adjacent to your length axis. Either that can be extension or that can be the actual length. Do not mess this up. Yes, no, do not mess this up. আচ্ছা, this is just an indication for future reference যাতে এটা ভুলটা না হয়। So we're gonna move on. এখানে দেখো ফার্দার কি আছে এখানে। আচ্ছা, এখানে আমাদের নতুন কিছু ডেফিনিশন শুরু হয়েছে। এই ডেফিনিশন দুটো পড়ো, স্ট্রেস এবং স্ট্রেনের ডেফিনিশন দুটো পড়ো।
এইটা না গামার সিম্বল? স্যার হ্যাঁ না উপরে এটা অ্যাকচুয়ালি দেখতে গামার মতো হয়ে গেছে, বাট এটা অ্যাকচুয়ালি লিখে ভুলেছে। দিস ইজ সাপোজ টু বি সিগমা। সিগমা ইজ বেসিকলি, আচ্ছা সিগমা দেখতে কেমন আমি দেখাই। সিম্বল কই গেল? এই যে এটা দিস ইজ ফার্স্ট সাপোজ টু বি দিস ইজ আ স্মল সিগমা, দিস ইজ আ বিগ সিগমা। এই যে সিম্বলটা এরকম হওয়ার কথা ছিল। আমার হ্যান্ডরাইটিংও খারাপ, দ্য স্টুডেন্ট মে বি পারসিভড আ বিট ডিফারেন্টলি অ্যাজ ওয়েল, দ্যাটস ইট লুকস লাইক দিস। এখানে আবার কি একটু মোটামুটি ঠিক হইছে। This is actually looking like gamma. I mean, I think if I copy this, this is gonna be read as gamma, maybe. I don't know. Anyway, বুঝে গেছে? Stress is given by force per unit area. Force per normal cross-sectional area is the stress, which has a unit of Newton per meter square. You might feel like this one looks pretty much similar to pressure. Newton per meter square কিন্তু প্যাসকেলও হয় না? হয়। হয়, বাট আমরা স্ট্রেসের ইউনিট হিসেবে সবসময় নিউটন পার মিটার স্কয়ার ইউজ করি, প্রেফারেবলি প্যাসকেল ইউজ করি না, বাট কিছু কিছু কেসে কোশ্চেনে দেখবো হচ্ছে ওরা প্যাসকেলকে ইউজ করছে। সো নিউটন পার মিটার স্কয়ার অর প্যাসকেল, দে ক্যান বি বোথ ইউজড ফর দ্য সিম্বল ফর দ্য ইউনিট অফ স্ট্রেস, বিকজ দে বেসিক্যালি মিন দ্য সেম থিং। নাও দেয়ার ইজ এ ক্যাচ। ক্যাচটা হচ্ছে এই এফটা আমাদের অবজেক্টের ইলাস্টিক রেজিস্টিভ ফোর্সকে রিপ্রেজেন্ট করে, অবজেক্টের উপর অ্যাপ্লাইড ফোর্স রিপ্রেজেন্ট করে না বাই ডেফিনেশন। But mathematically they both have the same value, but as vector quantities they will always have opposite direction, which I just discussed a bit earlier. এই পার্টটুকু বুঝা গেছে কিনা দেখো। স্যার সিগমার এফটা কনস্ট্যান্টলি চেঞ্জ হবে না প্রথমের দিকে? বুঝিনি, আবার বলো। স্যার রেজাল্টেন্ট ফোর্স 0 হওয়া পর্যন্ত সিগমার এফটা চেঞ্জ হতে থাকবে না? রেজাল্টেন্ট ফোর্স 0 হওয়া তো সিগমা এফটা চেঞ্জ হতে থাকবে। yes তাহলে স্যার এই এফটা হচ্ছে এক্সটার্নাল এফ এর 1/2 হওয়ার কথা না? No. This sigma is a variable that does not give you the average of the stress. Sigma is the stress available to a certain cross section of a material at any instant. So আমাদের ফোর্স ভ্যালু যত বাড়তে থাকবে, স্ট্রেসের ভ্যালু তত বাড়তে থাকবে। স্যার লাস্ট লাইনটা মানে work done or energy stored is an incident that happens over a duration of displacement, but sigma is a momentary or instantaneous variable, actual speed এর মতো। হ্যাঁ স্যার বলো। লাস্ট দুইটা লাইন বুঝিনি যে বাট ডিউরিং এক্সপেরিমেন্টস। আচ্ছা এটা হচ্ছে, আচ্ছা এটার জন্য আমি নরমাল একটা জিনিস সেটআপ দেখাই তোমাকে। মনে করো এটা হচ্ছে আমাদের ইয়ংস মডুলাস মেজার করার একটা সেটআপ। মনে করো এখানে একটা তার আছে, এখানে একটা লোড দিছি, আমরা লোড দিয়ে বের করতে যাচ্ছি যে এটার এখানে মনে করো আমরা সেই রেজিস্টিভ ফোর্সের এফটা বের করব। এখন লজিক্যালি রেজিস্টিভ ফোর্সের ভ্যালু আর এই লোডের ফোর্সের ভ্যালু ইকুয়াল। এখন রেজিস্টিভ ফোর্সের ভ্যালু যদি আমরা মেজার করে বের করতে চাই, we will have to somehow enable ourselves to be able to measure all the intermolecular forces that exist within this wire molecule and add them up in a logical way so that we can measure this up, which is highly difficult, and we do not know how to do this because the force that exists, the resistive force that would exist within this wire is very much equal to the weight of this load. So for convenience's sake, in the experiment we use the load on a easily achievable force from the load to measure the F, because numerically they'll be exactly same. That's what I mean. বুঝছো কি বলছি? না স্যার। হ্যাঁ না না। আচ্ছা, let me give you a different example. This might make sense to you. The idea of temperature is a property that gets exhibited from an object because of the
vibration or the motion of the particles that it is consisted with. Or in other terms, I can say that the kinetic energy that a certain object particle have is why the object can exhibit the physical property temperature. যে পার্টিকেলের কাইনেটিক এনার্জি কন্টেন্ট বেশি হবে সেই অবজেক্টের টেম্পারেচার বেশি হবে এন্ড ভাইস ভার্সা। এইটা কি বুঝো? জি স্যার। আচ্ছা, এখন মনে করো আমি যদি চাই যে আমি একটা সার্টেন অবজেক্ট টেম্পারেচার এক্স্যাক্টলি অ্যাটমের সবগুলা অ্যাটমের কাইনেটিক এনার্জি মেজার করে ওইখান থেকে আমি সামহাউ ইকুয়েশন দিয়ে আমি তার টেম্পারেচার মেজার করব। এটা কিন্তু করা উচিত। দিস উড বি a way to measure the temperature directly, like directly going for the variable for which temperature is happening and measuring that up and solving up some equations or getting help with some scale or algorithm to get the calculated value out of the temperature. But we don't usually do that. What do? We use a thermometer which uses a different property other than the vibration of the particles. For example, volume change of a liquid, pressure change of a gas, resistance change of a wire, EMF developed in a thermocouple. আমরা এরকম different property use করে কিন্তু আমরা টেম্পারেচার মেজার করি, কারণ এই different property গুলা মেজার করাটা easier compared to measuring the individual kinetic energy of all the particles that object is consistent with. ঠিক না? জি স্যার। Exactly that thing what I'm saying over here, that if we want to measure this exact resistive force that exists within this wire, we would have to go inside the object, measure the intermolecular attraction forces between all of those metal particles and add these up in a logical way so that we can measure the actual resistive force that exists within that wire. That is highly difficult and nearly impossible. Other than that, what we do is we simply use the weight of this object, because logically the weight of this load, downward force, is basically equal to the tension in this wire. ঠিক না? জি। So that's what it meant in this line, that for measurements by doing experiment signal equals to আচ্ছা, beautiful. এরপরে ডেফিনিশনটা দেখো, strain is a simple variable that is defined as quantity. It's পড়ে দেখো, না বুঝলে আমাকে জিজ্ঞেস করো। আমি কি এটা একটু বড় করে দিব? Actually, can I? So cross-section area is a cross-section area of the wire or spring. Yes, and that should be perpendicular to the direction of the force applied. Let me show you. Let me give a very nice example for this. মনে করো, এক মিনিট। মনে করো এটা হচ্ছে একটা গ্রাউন্ড। কই গ্রাউন্ড গেল? মনে করো এটা হচ্ছে গ্রাউন্ড। এই গ্রাউন্ডের উপরে মনে করো আমি একটা ফর হোয়াটএভার রিজন আমি একটা প্ল্যাটফর্ম ডিজাইন করছি, যে প্ল্যাটফর্মের পা গুলি হচ্ছে গ্রাউন্ডের ভিতরে এই অ্যালাইনমেন্টে ঢুকানো। ঠিক আছে? দিস আর সিলিন্ড্রিক্যাল অবজেক্টস বাট দে আর অ্যালাইন্ড ইন দিস ওয়ে, এবং এটার উপর আমি একটা সার্টেন একটা প্ল্যাটফর্ম দিছি যেটার উপর দ্বারা মানুষ যা ইচ্ছা তাই করবে হোয়াটএভার। ঠিক আছে? ইটস লাইক এ পোডিয়াম। এখন ইফ আই জুম ইন অন দিস ওয়ান, দিস ইজ এ সিলিন্ড্রিক্যাল শ্যাফট। তার মানে হচ্ছে আমি যদি এই শ্যাফটটাকে এই অ্যালাইনমেন্টে কাট করি, আই শুড গেট পারফেক্টলি সার্কুলার ক্রস সেকশন। ঠিক না? Yes, sir. This is a perfect circular. This will give me a perfectly circular cross section. But whenever we apply some load over here, let's say we apply a big object, stone over here, and this is a stone colored by stone. Okay. No. Okay. So let's say if we place a stone over here, this is going to apply the load vertically downwards. See now? That applied load should be work vertically downwards, which means along the cross sections of these cylindrical rods, the load is not working along this line. The load is working vertically. ঠিক না? Yes. It is working on the layer. So if to calculate the actual stress that exists within this rod, we have to consider the section of this rod that works along this line, which should not be a perfect circle. That shape would be somewhat slightly elliptical. এটা কি বুঝতেছো? So I had a question. একটা সিলিন্ডারকে যদি আমরা ডায়াগোনালি কাট করি তাহলে আমরা একটা এলিপস পাই। এটা কি জানো? বলবান? এখন এখন জানলাম। কি বলো, তোমাদের এলিপস পড়ানোর ফার্স্ট ক্লাসে তো কি বলে সিলিন্ডার এবং সিলিন্ডার ক্রস সেকশন নিয়ে কথা বলা হয়। কিসের প্রশ্ন? কি সমস্যা?
এই যে দেখো, এই হচ্ছে সিলিন্ডার, ঠিক আছে? সিলিন্ডারকে যদি একদম পারফেক্টলি কাট করো তাহলে পাবো হচ্ছে পারফেক্ট সার্কেল। যখন সিলিন্ডারকে তুমি একটু ডায়াগোনালি কাট করবা, ইউ ক্যান গেট দ্যাট সারফেস, দ্যাটস অ্যান এলিপস। বুঝা যাচ্ছে? ব্যাম্বু ট্রি এর মতো। এক্স্যাক্টলি, এই যে এলিপস, থ্রি ডাইমেনশনাল ভিউ। স্যার এটাকে ওভাল বলে না? Well, any curved shape can be said to be oval, but the ellipse is a defined geometric shape. এই যে কোণ দিয়ে দেখাইছে এখানে, ঠিক আছে? এইটাকে যদি আরো ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেলে কাটে তাহলে আবার পাওয়া যাবে হচ্ছে প্যারাবোলা এবং পাওয়া যাবে হচ্ছে হাইপারবোলা। সেগুলা কি, সেগুলো দেখাচ্ছি। এই ফিগারটা দেখো, এটা দেখলে খুব ইজিলি বুঝতে পারবা কি হইতেছে এখানে। না বুঝলে জিজ্ঞেস করো আমাকে। স্যার প্যারাবোলা আর হাইপারবোলার মধ্যে ডিফারেন্স কি? দ্য কনভার্জেন্ট কোশেন্ট। মানে মানে বলতেছি, দাঁড়াও। এটা সিগনিফিকেন্স কি গ্রাফে আসে নাকি এমনি? এগুলার বিশাল সিগনিফিকেন্স আছে, তুমি কি বলো? আছে, বিশাল সিগনিফিকেন্স আছে প্যারাবোলা। আচ্ছা, I cannot articulate this thing. When a set of points on a plane are equidistant from a given directress or a straight line and from the focus, when it's called a parabola. Okay, let's say এই পয়েন্ট, আমরা একটা সার্টেন কার্ভ রাখতেছি যে এই পয়েন্ট থেকে এবং এই লাইনে, মানে আমরা এমন একটা কার্ভ রাখবো যে কার্ভের উপরে সব পয়েন্ট এই স্পেসিফিক লোকেশন, যেটাকে আমরা লেটেস্ট রেক্টাম বলতেছি বা হচ্ছে ইজ কল দা এপিসেন্টার অফ দা প্যারাবোলা, এইটা থেকে এবং এই এক্সিস থেকে ইকুইডিস্টেন্ট হবে। সো এই দুইটা পয়েন্ট ইকুয়াল, আবার এখান থেকে আঁকলে এই দুইটা পয়েন্ট ইকুয়াল, মানে এই পারপেন্ডিকুলার লাইন আঁকলে সেটা ইকুয়াল হবে। সো এনি পয়েন্ট অন দিস লাইন is equidistant from this line and from this point. This is the definition for parabola. Whereas the hyperbola looks like this. When the difference of distances between a set of points present in a plane, no, I don't want to register for. Points present in a plane to two fixed point is a positive constant. It's called a hyperbola. What? Difference of distances between a set of points present in a plane. Difference of distances between a set of points. Difference of distances between a set of points present in a plane to two fixed points is a positive constant. I cannot define this thing. So basically like adjacent points এর রেশিওটা সব পজিটিভ। ও না, বুঝছি, বুঝছি, মানে হচ্ছে বুঝছি আচ্ছা, এখানে হচ্ছে এই দুইটা লেন্থ এক্স্যাক্টলি ইকুয়াল, ঠিক আছে? এই দুইটা পয়েন্ট এক্স্যাক্টলি ইকুয়াল। এখানে একটা রেফারেন্স ছিল হচ্ছে ডট, হুইচ ইজ দা এপিসেন্টার অফ দা প্যারাবোলা, আর একটা ছিল হচ্ছে আমাদের লাইন, যেটার উপর আমাদের ভার্টিক্যাল আঁকতে হয়। আর হাইপারবোলার পার্টটা হচ্ছে এই ফিগারটা দেখা যাচ্ছে তোমাদের বলবান? আমি একটু আচ্ছা অন্য এই ফিগার একটু বড় করে বোঝা যাবে। এখন দেখা যাচ্ছে এখানে একটা এ দেওয়া আছে, একটা সি দেওয়া আছে। এই দুইটা লেন্থ কি বুঝছো সবাই? দেখা যাচ্ছে সবার? এ কতটুকু আর সি কতটুকু বুঝতেছো? জি স্যার। জি স্যার। ঠিক আছে, সো এখানে আমরা যেটা দেখাচ্ছি যে the hyperbola is gonna be the line which is gonna give you a positive value whenever you find out c minus a. এখন এটা তুমি যদি এখানে একটা পয়েন্ট চার্জ করো, তাহলে এখান থেকে এই পয়েন্ট থেকে এই পর্যন্ত হবে হচ্ছে a, না see linear extension same axis.
hyperbola definition ভুলে গেছি, seriously speaking. Hyperbola আমার পড়তে হবে, পড়ে বুঝাইতে হবে. But they are not same thing. আচ্ছা, anyway, আমি কোথা এখানে গেলাম? সো যেটা বলছিলাম যে এখানে যদি আমাদের প্রপারলি আমাদের যদি স্ট্রেস ক্যালকুলেট করতে হয়, we have to use this area, this elliptical area, not the perfect circle area, because in this case the weight is going to work vertical, which is going to work with every cross section of this rod along with horizontal sections. So you have to use the horizontal area which is perpendicular to its weight. Perpendicular is very important. It comes in your definition as well. Have a look. Force per unit normal cross sectional area is stress. বুঝতে পারলাম? স্যার, Yes. স্যার ওই ডায়াগ্রামের মধ্যে রেজিস্টিভ ফোর্সটা কি এক্স্যাক্টলি অপোজিট টু দ্য ওয়েট অ্যাক্ট করবে, নাকি তো যেভাবে রডগুলো অ্যালাইন করা আছে ওইভাবে অ্যাক্ট করবে? এই ডায়াগ্রামে রেজিস্টিভ ফোর্স অ্যাক্ট করবে হচ্ছে দুই ভাবে. There is gonna be a shear stress, there is also gonna be linear stress. Shear stress মানে হচ্ছে this rod is gonna undergo a type of stress for which it is gonna try to separate out from one layer to another layer. মনে করো হচ্ছে try to assume that this thing is made up with coins. Okay, and there exists a very strong force between the coins which is going to work as a cylinder. Let's say at one point if one coin starts to slide off another coin, the type of stress that you would have to build up, that's called a shear stress. So এখানে shear stress ও থাকবে, আবার linear stress along the axis of the object ওই stress ও থাকবে, দুইটাই এখানে থাকবে. স্যার শিয়ার যেহেতু তো রেজিস্টিভ ফোর্সের ইয়ে দিয়ে কাজ করে, তাহলে ওটার রেজিস্টিভ ফোর্সের পারপেন্ডিকুলার ক্রস সেকশন হওয়ার কথা না? না না, shear stress এবং তোমার যে linear stress ওই দুটোকে তুমি যখন ভেক্টর হিসেবে কম্বাইন করবা, then you are going to get this stress that I'm talking about, the total stress which is going to be horizontal. এটা বুঝিনি. মানে হচ্ছে তোমার এই লাইন বরাবর যে স্ট্রেস কাজ করবে, এই লাইন বরাবর তো না, সরি ভুল বলছি, হ্যাঁ এই লাইন বরাবর কাজ করবে হচ্ছে, মানে এই এলিমেন্টে কাজ করবে হচ্ছে shear stress. The object is going to try to slide off in terms of layer, and along this line you're going to have linear stress. If you somehow vector sum these two things, you're going to get this one as your vector stress or resultant stress, which is going to work perpendicular to the ground, sorry parallel to the ground, perpendicular to the weight. These two force stresses are going to work in such a way so that the resultant is going to be this. Or in other terms I can tell you, আমি যদি এই পা গুলাকে যদি পারফেক্টলি ভার্টিক্যাল করে দিতাম, let me just draw you a vertical line and then it might be better sense to you. Bear with me. মনে করো হচ্ছে একটা পা যদি কি করতে চাইলাম কি করে ফেলতেছি, ওকে এটা মনে করো এই লাইন এখানে থাকলো, আমার লাইন আছে, মনে করো হচ্ছে আমি যদি এই লেগটাকে যদি পারফেক্টলি ভার্টিক্যাল করে দেই, তাহলে এই লেগে আমাদের কোনো শিয়ার স্ট্রেস থাকবে না, অনলি আমাদের অ্যালং দ্য লেন্থ স্ট্রেস থাকবে, কারণ এখানে এসে স্লাইড অফ করার কোনো সুযোগ নাই, ইটস এ ভার্টিক্যাল লোডিং, রাইট? ইয়েস স্যার। সেক্ষেত্রে তোমার ভার্টিক্যাল লোডিংটাই হচ্ছে ফুল স্ট্রেস, বাট যখন তুমি একটু টিল্ট করে দিবা তখন তোমার এই অ্যালং দ্য লেন্থ লোডের সাথে শিয়ার স্ট্রেসটা আসবে, বাট ওই দুটোকে তুমি যখন ভেক্টর সাম করবা, আলটিমেটলি ইউ আর গোনা গেট এ রেজাল্টেন্ট স্ট্রেস হুইচ ইজ গোনা ওয়ার্ক অ্যালং দিস সারফেস, দ্যাটস হোয়াট আই এম সেইং. আর স্যার তাহলে ক্রস সেকশনাল এরিয়াটা হচ্ছে পারপেন্ডিকুলার উইথ দি এক্সটার্নাল ফোর্স। এক্স্যাক্টলি রেজিস্টিভ ফোর্স না এখানে, মানে এখানে ইন্টারনাল ফোর্সটা ধরবে না যেটা রেজিস্টিভ হচ্ছে। এখানে ইন্টারনাল ফোর্সটা ক্রিয়েট হচ্ছে দুইটা অ্যালাইনমেন্টে, অ্যালং দ্য লেংথ একটা ফোর্স ক্রিয়েট হচ্ছে, পারপেন্ডিকুলার টু দ্য লেংথ একটা ফোর্স ক্রিয়েট হচ্ছে, দুইটাকে তুমি যখন রেজাল্টেন্ট করবা তখন ওই ফোর্সটার ডিরেকশন এই ভার্টিক্যালি আপওয়ার্ড, মানে এই রডের রেজিস্টিভ ফোর্সের ডিরেকশনও পারফেক্টলি এই অ্যালাইনমেন্টেই হবে, বাট ওই ভার্টিক্যালি হবে, আর যদি ভার্টিক্যাল না হয় তাহলে এই অবজেক্টটা স্টেশনারি থাকবে কেমনে বলো? বুঝছি স্যার। বুঝা গেছে? জি স্যার। স্যার ইয়েস, shear force কেন রাইজ করে? হ্যাঁ কেন করবে না রাইজ ভার্টিক্যাল স্যার? এই কেসে হ্যাঁ শিয়ার ফোর্সের আইডিয়াটা হচ্ছে যে মনে করো একটা, আমি তোমাদের সিম্পল জিনিস বুঝাই, let's say you are cutting a piece of paper with a scissor. What are you actually doing? You are tearing off the molecular contact from two different segments at the exact location where you are applying your scissors, right? So one part of the paper is going up, the other part of the paper is going down, because you could concentrate the force
using your contact point of the scissor, which are pretty sharp typically. That's why you could have a very sharp line of cutting. And যদি আমার কেচি যদি ভোতা থাকে তাহলে কি হবে, কাটতে কাটতে কেচি বারবার স্লিপ করবে, তুমি একটা ছাড়া বেড়া একটা লাইন পাবা, ঠিক না? জি স্যার। এটা কারো এক্সপেরিয়েন্স আছে যে কেচিতে কাটার সময় সুন্দর করে কাটা যায় না, লাইক কাগজ ছিঁড়ে ছিঁড়ে যাচ্ছে? আছে স্যার। আচ্ছা। You might have had this kind of experience. So what happens is that whenever you are applying the force with a very really sharp scissor, you're producing a very large shear stress, which is separating out those molecules from one layer to another layer. Like something like this. Let me show you an example which might make better sense. Let's say this is an object, red. Let me fill this up. Shear stress would try to disintegrate the object in this manner. That's exactly what happens when you cut something. Whereas longitudinal stress is going to try to separate the object like this. And object টা directly এরকম করে আলাদা হবে না, যখন আমরা along the length যদি পুল করি তখন অবজেক্ট আস্তে আস্তে থিন হওয়া শুরু করে ফর মেটালস। আর যদি মেটাল না হয় তাহলে হচ্ছে সে একটা সার্টেন পয়েন্ট পর্যন্ত সে উইথস্ট্যান্ড করতে পারে, বিয়ন্ড সার্টেন পয়েন্ট ঠাস করে ফেটে যায়। ফর এক্সাম্পল পেপার, মনে করো একটা পিস অফ পেপারকে যদি দুই পাশ থেকে টানতে শুরু করো, একটা সার্টেন পয়েন্ট পর্যন্ত সে কি করবে, উইদাউট শোয়িং মাচ ডিফরমেশন সে কিন্তু স্টিফ হয়ে থাকবে। But beyond a certain pulling force is gonna crack altogether. ঠিক না? জি স্যার। So shear force টা applicable হচ্ছে whenever you apply a load that is somewhat not along the axis of the object. একটা অবজেক্ট যদি somewhat একটু tilted থাকে তাহলে তোমার shear stress কাজ করবে। shear stress তোমাদের সিলেবাসে নাই, আমি এটা তোমাদের বোঝানোর জন্য বলছিলাম। I hope I did not make a mistake. তো স্যার আপনি যে এখানে পেপারে যে রেড অবজেক্টের এক্সাম্পল দিলেন, এখানে তো আমি shear force, it is acting vertically downward, isn't it? Yeah. In this case, the alignment of the object or the axis of the cylindrical object is in this direction. মানে axis of the object হচ্ছে, let's say black. Let's say the axis of the object can be defined to be along this direction. ঠিক আছে? This is the axis of the object. আর shear stress apply হবে যখন তুমি এটার সাথে পারপেন্ডিকুলার ডিরেকশন একটা ফোর্স আছে। মনে করো তুমি এই পার্টটুকুকে ক্লাইম্ব করে ধরে রাখছো, আর বিশাল হেভি একটা অবজেক্ট দিয়ে তুমি এই পাশে বাড়ি দিতেছো, তখন এই পার্টটার টেন্ডেন্সি কি হবে, এই পার্টটাকে ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য হচ্ছে টেন্ডেন্সি হবে না? জি। ওই পার্টটাকে ওই ধরনের স্ট্রেসটাকে আমরা বলি shear stress. This is not bending. This is shear, means you produce a very localized perpendicular to the object's axis force which produces a localized stress. Never mind. It's okay if you don't get it. You don't have to get it, to be honest. এটা কি A2 তে আছে? না, shear stress তোমাদের A2 তে নাই। I just knew about shear stress because I came across this thing to study in my engineering course. I'm sorry. আমি জাস্ট এই জিনিসটা দেখানোর একটা মেইন মানে উদ্দেশ্যটা ছিল এটা, মানে what I want you to understand সেটা হচ্ছে, if an object is loaded like this, and if an object is aligned like this but it is loaded vertically, we have to consider the cross-sectional area of the object that is perpendicular to this application of force. Alignment of the object does not define the perpendicular, sorry, cross-sectional area alignment. Force এর ডিরেকশনের সাথে আমাদের cross-sectional এরিয়াটা পারপেন্ডিকুলার হতে হবে। আমি এইটুকু তোমাদেরকে বুঝাতে চাইছি, এইটুকু বুঝছো কিনা দেখো। Yes sir. Everyone else? Yes sir. ঠিক আছে, এটুকু বুঝলে হবে। এটুকু হচ্ছে আমাদের কি রিকোয়ারমেন্ট ছিল। সো লেটস মুভ একটা অন। কোশ্চেন ছিল, অবজেক্টটা যদি নন ইউনিফর্ম হয়? নন ইউনিফর্ম হলে শিখেছে, নন ইউনিফর্ম অবজেক্টেরও তো একটা সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি আছে। না লাইক এই রডটাই বাট এক জায়গায় ভ্যারিং ডায়ামিটারের, তখন কোন জায়গা থেকে পারপেন্ডিকুলার ক্রস সেকশন? ওইটা আমরা ফাইনাইট কি বলে ফাইনাইট এলিমেন্ট মেথড দিয়ে স্ট্রেস অ্যানালিসিস করে বের করতে পারবো, ম্যাথমেটিক্যাল মডেলিং করে। মানে ইন দ্যাট কেস উই হ্যাভ টু গো ফর দ্য ডিফারেন্সিয়েশন। তো বুঝো ডিফারেন্সিয়েশন আইডিয়াটা বুঝো? Yes sir. Breaking it up into small parts, calculating each part, then summing up together to get the result. ওই সিচুয়েশনে যদি নন ইউনিফর্ম অবজেক্ট হয় সেক্ষেত্রে তুমি পুরোটাতে একই ভ্যালু জাজ করতে পারবা না। You would require to divide that whole object into very small parts, calculate the individual stress, and get to a final calculation, which is called finite element method. FEM. এই পার্টটা বড়, Young's modulus.
Young's modulus is applicable within limited proportionality, not beyond that point. Definition it is the ratio of stress and strain for any object. This is called the Young's modulus of the material of the object. This is very important. It's called the Young's modulus of the material of the object. Material of the object মানে কি বুঝাতে যাচ্ছি? So density. Sort of like density. Sorry, the Sort of significance. significance হচ্ছে যে different objects with different dimensions, different mass, different shape, if they are all made from the same material, they should always have the same density, right? Different intermolecular. Similarly, they should always have the same Young's modulus. They should always have the same specific heat capacity. As far as you have come across, specific capacity, density, আর এই হচ্ছে আরেকটা Young's modulus. এই তিনটা হচ্ছে অবজেক্টের ম্যাটেরিয়ালের প্রপার্টি, অবজেক্টের পার্সোনাল প্রপার্টি না। বুঝাচ্ছে? Yes, sir. Young's modulus এর বেসিক ইকুয়েশন হচ্ছে এটা বক্স করে দেওয়ার কারণ হচ্ছে we're going to be using this equation a lot in our upcoming mathematical procedure for MCQ solution, paper to solution, or however it works. So we're going to use this equation a lot. আচ্ছা, এটার ইউনিট হবে হচ্ছে নিউটন পার মিটার স্কয়ার, কারণ হচ্ছে সিগমার কোনো বা স্ট্রেনের কোনো ইউনিট নাই, আর সো স্ট্রেসের ইউনিট হচ্ছে Young's modulus unit, which is নিউটন পার মিটার স্কয়ার, or it can be also written as Pascal. It works either way. আচ্ছা, নেকিং এর পার্টটা এখন বললে তোমরা বুঝবা না, নেকিং এর পার্টটা আরো পরে বুঝাইতে হবে। এখানে কি স্ট্রেস স্ট্রেন গ্রাফ নাই? সর্বনাশ, এখানে তো স্ট্রেস স্ট্রেন গ্রাফ নাই। হাই 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 হাই, ও আমি তো প্রমাণকে স্ট্রেস স্ট্রেন গ্রাফের জন্য প্রিন্ট আউট দিছিলাম। দাও প্রিন্টার বাই করতেছি, এই প্রিন্টারটা এখানে ঢুকাইতে হবে, না এই নোটটা অসমাপ্ত থেকে যাবে। বললাম কি থেকে যাবে বলো? অসমাপ্ত, incomplete. অসমাপ্ত। জ্ঞান থেকে আধুরা। আধুরা মানে অসমাপ্ত না? হ্যাঁ, আমি কি মানে অর্থ ভুল বলছি? আমি হিন্দি অনেক কম বুঝি, দ্যাটস হোয়াই আই এম আস্কিং। না স্যার, ঠিকই বলছেন। আমি কি যেন খুঁজতেছি, Stress. একটা গ্রাফের প্রিন্ট আউট। হ্যাঁ পারস। পোলাপান, এটা হচ্ছে এডএক্সেল এর একটা বই, আমি যখন প্রথম দিকে পড়াইতাম তখন এই বইটা রিলিজ করছিল, ওরা এখন বইটা আবার ভার্সন বের করছে। এই গ্রাফটা সবাই একটু পড়ো আগে, টেক সাম টাইম, রিড থ্রু ইট। আমি জাস্ট একটা জিনিস বলে দিচ্ছি, এটা হচ্ছে স্ট্রেস এক্সিস, এটা হচ্ছে স্ট্রেন এক্সিস। এটা একটা মেটালের জন্য অ্যাপ্লিকেবল। একটু পুরাটুকু পড়ো, তারপর আমি আলাপ করা শুরু করতেছি। টেক সাম টাইম, ট্রাই টু ডিস্টিংগুইশ বিটুইন দ্য ডিফারেন্ট ডেফিনেশনস, দ্যাটস ইম্পর্টেন্ট। খালি রিডিং না পড়ে একটু মাথা খাটাও। স্যার এই চ্যাপ্টারটায় ও লেভেলে 2 পেজের লেকচার পড়ে স্যার, এটা এখনই 8-9 পেজের একটা লেকচার। হোয়াটস ইওর পয়েন্ট? লেভেলসে আমরা এটা বেশি পড়ি না। ওকে, এগ্রিড। তো প্লাস্টিক রিজন বুঝায় আরো অনেক পড়া উচিত ছিল। ফার্স্টে প্লাস্টিক রিজনে কি বুঝায়? আচ্ছা, আমি তোমাকে মানে তোমার এই স্টেটমেন্টের রিঅ্যাকশন একটা স্টেটমেন্ট বলতেছি। ওলোবেসিস সিলেবাসটা হচ্ছে একটা খ্যাতের মতো, মানে হচ্ছে ইউ হ্যাভ সো মেনি চ্যাপ্টার্স বাট ইচ অফ দেম কন্টেনিং আ স্মল পার্ট অফ ফিজিক্স, বাট ইউ হ্যাভ সো মেনি চ্যাপ্টার্স, লাইক ইটস রিয়েলি ওয়াইড বাট দে আর নট ভেরি ডিপ। এস you have fewer chapters but they are deeper, you are taller, however it's easier for you to understand or visualize. You have to understand the know-how, more detailed understanding of the whole concept, but you have fewer topics. এটু থেকে এটা আরো এক্সটেন্সিভ হবে।
নেকিং কি বুঝলাম না। নেকিং আমি বুঝাবো একটু পরে। নেকিং ছাড়া বাকি পার্টটুকু বুঝা গেছে কিনা দেখো। Have a look. This is the difference between proportional limit and elastic limit. তোমরা O levels এই দুটো পয়েন্টকে এক্স্যাক্টলি সেম শিখছো তাই না? জি স্যার। হ্যাঁ, বিকজ O levels তোমাদের এই ডিফারেন্সটা হাইলাইট করার কথা সিলেবাসে বলা ছিল। সো proportionality limit is practically the geometric point. Geometric point মানে হচ্ছে if we draw the stress versus strain graph of a metallic specimen, we're gonna come up with a graph like this. For a certain segment, this graph is gonna follow a perfect straight line. The end point of that straight line is what we're calling the proportionality limit. The end point of the straight line is what we're calling the proportionality limit. Slightly inside the curve, we're gonna have a certain point which is defined as the elastic limit. Elastic limit is the point till which the object shows elastic behavior, which means this একদম origin থেকে এই পয়েন্ট পর্যন্ত হচ্ছে আমাদের elastic behavior, এই পয়েন্ট থেকে further down the line হচ্ছে আমাদের plastic behavior. What do you mean by elastic behavior? ইউনিফর্মলি হচ্ছে ইনক্রিজ করবে। রিভার্সিবল। Reversible, not uniformly. Uniformly change হবে হচ্ছে linear পর্যন্ত. The idea of uniformity is applicable up to the linear point, which is within limited proportionality, it is going to be perfectly uniform. But as it enters into the curve, it is going to be slightly non-uniform. But elastic behavior means reversible. That if you remove the deforming force out of the object is going to come back to its original dimensions. So elastic limit is the point of the graph till which the deformation is reversible, and front and down the above the or further on the right side of the elastic limit you have plastic behavior. Plastic behavior হলে কি হয় সেটা আমি একটু পরে বলতেছি। সো এই দুইটা পয়েন্টের ডিফারেন্স বুঝা গেছে? স্যার বলো। স্যার এটা স্ট্রেস ভার্সেস স্ট্রেইন গ্রাফ, মানে ফোর্স ভার্সেস ইলাস্টিক আমরা করতাম না, মানে স্ট্রেস ভার্সেস স্ট্রেন গ্রাফ এবং ফোর্স ভার্সেস এক্সটেনশন গ্রাফের শেপ সিমিলার হয়। কেন সিমিলার হয় সেটা আমি একটু পরে দেখাবো, ডোন্ট ওয়ারি। আপাতত এইটুকু বুঝো যে এই দুইটা পয়েন্টের ডিফারেন্স বুঝা গেছে কিনা। আমি কাম টু ইওর কোশ্চেন সাদিয়া, ডোন্ট ওয়ারি, I'll answer your question. এই দুইটা পয়েন্টের ডিফারেন্স বুঝা গেছে সবার? স্যার can I say something? Yes. আচ্ছা স্যার, আমরা কি বলতে পারি যে until we're like reaching the limit of proportionality we can say যে আমরা যতটাই ডিফর্ম করব একটা অবজেক্টকে, ও মানে নো ম্যাটার যতখানি ডিফর্ম করতেছি ও আবার ওর ইনিশিয়াল শেপে ফেরত যেতে পারবে, তাই না? ক্যান বি সে দ্যাট? Yes. হ্যাঁ, আর স্যার ইলাস্টিক লিমিটে হচ্ছে গিয়ে আমরা লাইক এটাকে ডিফর্ম করতেছি, ইট ইজ আউট অফ দ্য লিমিট অফ প্রপোর্শনালিটি, বাট স্টিল আমরা এটাকে ডিফর্ম করতেছি। এটা নিজের লাইক ইট উইল হ্যাভ আ টেন্ডেন্সি টু গো ব্যাক টু ইটস initial shape, but it cannot like fully go back to that shape, right? No, that's exactly where you are wrong. Up to the elastic limit, the object can come back to its original shape. Or if I mean, let me tell you why you are wrong. It's good that you made the mistake because that makes my discussion a bit quite more specific. Let me show you what I mean by this. 100% হইছে? 200%? No, 100%. Okay. কি হলো ভাই? ওকে, মনে করো একটা সার্টেন অবজেক্টকে আমরা এই পর্যন্ত লোড করলাম, লোড করার পর আবার রিমুভ করলাম, সে আবার এখানে চলে আসবে। এই পর্যন্ত লোড করলাম, লোড করে আবার রিমুভ করলাম, এখানে চলে আসবে। লোড করতেছি মানে হচ্ছে আমি তাকে মোর ফোর্স দিয়ে ডিফর্ম করতেছি, তার মানে আমি স্ট্রেস বাড়াচ্ছি। স্ট্রেস কিভাবে বাড়ে? এফ বাই এ। তো ফোর্স যত বাড়াবো স্ট্রেসটা তত বেশি হবে না? জি। এখন যেহেতু ওয়াই হচ্ছে আবার একটা কনস্ট্যান্ট, তো ওয়াই ইকুয়ালস টু হচ্ছে স্ট্রেস বাই এটা। তো এটা যখন বাড়বে লজিক্যালি এটাও বাড়তে হবে, কারণ এই দুইটা রেশিও তো সেম থাকতে হবে। তুমি একটা অবজেক্টকে ফিজিক্যালি ডিফর্ম করছো, তার ইয়ংস মডুলাস তো চেঞ্জ হবে না, হবে না? সো তার মানে বেসিক্যালি এই স্ট্রেট লাইন পার্টের গ্রেডিয়েন্টটা হচ্ছে ইয়ংস মডুলাস। এটা কি বোঝা যাচ্ছে? স্ট্রেস ওভার স্ট্রেইন। জি স্যার। ঠিক আছে। আচ্ছা, আমরা যদি অবজেক্টটাকে যত ফার্দার লোড করব এবং লোড যদি রিমুভ করি অল দ্য ওয়ে আপ টু দ্য রেস্ট লিমিট, মানে হচ্ছে আমি যদি অবজেক্টটাকে এই পরিমাণ লোড করার পরে যদি লোডটা রিমুভ করি, অবজেক্ট আলটিমেটলি তার অরিজিনাল ডাইমেনশনে আসবে। অবজেক্টটাকে আমি যদি এক্স্যাক্টলি এই পর্যন্ত ডিফর্ম করার পর লোড রিমুভ করি, অবজেক্ট তার অরিজিনাল ডাইমেনশনে ফেরত আসতে পারবে। দ্যাটস দ্য আইডিয়া অফ রিভার্সিবল ডিফরমেশন। Proportionality limit is the geometric point which is the end point of the straight line, but the elastic behavior retains slightly even after the straight line. That's the additional part that you have to accept in your brain.
স্যার একটু আবার বুঝাবেন Sure. Proportionality limit is the end point of the straight line part of the graph. That's a geometric point. Geometric point মানে হচ্ছে is depend upon the shape of the graph. Straight line টা যেখানে শেষ হচ্ছে সেটা হচ্ছে proportionality limit. But the elastic behavior retains, or elastic behavior is exhibited slightly beyond that point as well. That's why elastic limit is slightly in the curve, slightly. But the reversible behavior is still achievable up to the elastic limit point. It is not finished at the proportionality limit. Sir, আপনি কি বলতে চাচ্ছেন যে if you like think of it in a very practical manner, তাহলে like elastic limit আমাদের মাথায় আসতে পারে যে মানে even after crossing the limit of proportionality, the object can still have a tendency to go back to its initial shape. Tendency, and it will be farther. it will be successful. It will be successful to reach to its original dimension if you stress up the object up to this point, not beyond this point. I mean, this part is default reversible. This part is also reversible. This part, except that. I mean, এই পুরোটুকু হচ্ছে reversible behavior. যে এই পুরোটুকু হচ্ছে reversible behavior. আর পরেরটুকু হচ্ছে plastic behavior. ঠিক আছে? Okay, sir. জি স্যার। আয়শা বুঝছো? Hello? No? Yes? Maybe. Okay. স্যার বুঝছি। সরি স্যার, আমার মাইকটা কেন জানি কাজ করতেছিল না, স্লো হয়ে গেছিল। আচ্ছা, সমস্যা নাই। এখানে আরেকটা গ্রাফ আছে, এই পার্টটা, এই গ্রাফটা একটু তোমাদেরকে দেখাই। এই গ্রাফটা পড়লে তোমাদের এই পার্টটুকু আর একটু ইজিলি ক্লিয়ার হবে। আচ্ছা, আমি আগে এইটি তোমাদেরকে পড়াই। নেকিং এর পার্টটা একটু পরে পড়াচ্ছি। আগে এই এক্সপেরিমেন্ট একটু পড়ো সবাই। এটা একটা সেটআপ স্যার। ইয়েস স্যার, আমি স্ট্রেন জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি ঠিকমতো বুঝিনি। স্ট্রেন ইজ দ্য, I mean, স্ট্রেনের বেসিক ডিফর্মেশন আইডিয়াটা হচ্ছে অ্যামাউন্ট অফ ডিফর্মেশন পার ইউনিট লেংথ, or if you have e amount of extension or compression of an off specimen but the original dimension was L, strain is E by L. How much deformation happens per original dimension? বুঝছি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। Sure. Strain is a physical quantity which doesn't have any unit because it is the ratio of two similar units, similar quantities. উপরেও length, নিচেও length. এটা পড়ো, আমি তোমাকে বোঝাচ্ছি। স্যার স্যার Yes. স্যার থার্ড পয়েন্টের ওই ইকুয়েশনটা কি লিখেছেন বোঝা যাচ্ছে না। এই যে ইজ ইকুয়াল টু, হ্যাঁ এটা ভুল লিখছে, এটা স্মল ই হবে। For every load added, extension small e equals to L minus L naught. L টা হচ্ছে current length, L naught টা হচ্ছে initial length. আচ্ছা স্যার। এই ইটা স্মল ই হবে বিকজ অনেক সময় তোমরা কোশ্চেন দেখবা ইয়ংস মডুলাস কে অনেক সময় ই দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করে। এটা কেন করে আমি জানি না, বাট অনেক সময় করে। সো এক্সটেনশনস আর ইউনিকলি ইউজ রিপ্রেজেন্ট বাই স্মল ই।
বলবান তোমাদের কার বাসা মিরপুর, যার আব্বু আম্মু আজকে আমার কোচিং এ আসছিলেন? এনিওয়ান? আমি তো নাম ভুলে গেছি। আমার বাসা মিরপুর, বাট আমার আম্মু বাবা কেউ যায়নি। কার আম্মু আব্বু আম্মু আসছিলেন আজকে আমার সাথে দেখা হয়েছিল কোচিং এ? হ্যাঁ হ্যাঁ, কেউ রেসপন্স করতেছে না, কি হইল? স্যার কারো কারো আম্মু আব্বু আসে নাই। আসছে স্যার না, এএসএর আমাদের কারো আসে দ্যাটস নাই। হোয়াট দে সেড। স্যার তানজিলা? তানজিলা হইতে পারে। তানজিলা কই? তানজিলা মিরপুরেই। আজকে ক্লাস করতেছে না? না স্যার, ওর মনে হয় স্যাটারডে টাইম ম্যাচ করে না। আয় হায়, তুমি এসব কি বলো? স্যার অনেকেরই স্যার টাইম ম্যাচ করে না, ওরা হচ্ছে ইউটিউবে ভিডিও দেখে নেয়। দেখে না স্যার, ইটস সিরিয়াসলি? ওকে, ডোন্ট, হ্যাঁ, ডোন্ট প্যানিক স্যার, ইটস ওকে, ইটস ওকে। ইজ দিস দেখে এ না কমন সবাই। থিং? Yeah, জি this স্যার, is a আমি common থার্সডে thing. ক্লাস মিস করি। হুম। আজকে সবাই রেভিলেশন কেন দিচ্ছ? মোর লাইক আচ্ছা, পড়া হয়েছে এটা যেটা পড়তে বলছিলাম? এই পর্যন্ত বুঝে গেছে পজিটিভ কি হইতেছে এখানে? ফোরটা জি কেন স্যার। করতেছে? জিনিসটা হচ্ছে আমরা এই ওয়্যারটাকে সোজা রাখার জন্য প্রথমে একটা অল্প একটু লোড এখানে দিয়ে রাখবো যাতে করে ওয়্যারটা সোজা থাকে, প্লাস আমরা এখানে অ্যাডিশনাল লোড দিতে দিতে ওয়্যারটাকে এক্সটেন্ড করব। এক্সটেন্ড করার জন্য আমরা এই ওয়্যারের যে ইউজেবল লেন্থ সেটা আমরা পুরো লেন্থটাকে ইউজ করতেছি না। Rather than that, we're going to use about 2/3 of the length, which is going to be clamped from the clamped end থেকে শুরু করে আমরা এখানে একটা মানে একটা এই যে কর্নার টাইপের একটা ট্যাপার একটা স্টিকারের উপর লাগাই দিব, যে স্টিকারের পয়েন্টটা একটা আমাদের ডিরেক্টলি মিটার রুলের যে স্কেল মেজার করতে সেটার উপর টাচ করে থাকবে, সো দ্যাট আমাদের প্যারালাক্স এরর না হয়। আর এটা ইউজ না করলে প্যারালাক্স এরর হওয়ার খুব ভালো প্রবাবিলিটি আছে, বিকজ দেয়ার ইজ এ লার্জ গ্যাপ বিটুইন দ্য ওয়্যার এন্ড দ্য মিটার রুল, সো দ্যাটস ওয়াই উইল ইউজ দ্য ফিডুশিয়াল মার্কার। So what we're going to do, we're going to use a small load over here, make the wire straight, take that measurement. This is our L naught. So we are going to consider that load that we have used to keep the wire straight as a load that is not going to be accounted for in our experiment. Then we're going to slowly add load, and for every load added, this is going to move a little bit to the right because of extension. We're going to take that reading from the meter rule, and by subtracting that the original length from that new reading, we should be able to get that ওই additional load এর জন্য কতটুকু এক্সটেনশন হয়েছে। আমি যেমন যে নিউমেরিক্যাল কিছু ভ্যালু বলি, শুনো। মনে করো আমাদের শুরুতে আমাদের ভ্যালুটা ছিল, মনে করো অরিজিনাল লেন্থটা ছিল মনে করো হচ্ছে 30 সেন্টিমিটার, লেটস সে অরিজিনাল লেন্থটা ছিল মনে করো 30 সেন্টিমিটার। তুমি এখানে মনে করো 100 গ্রাম লোড দিলা, 100 গ্রাম লোড দেওয়ার পর মনে করো এটা 30.2 সেন্টিমিটার আসলো, তাহলে 100 গ্রাম লোডের জন্য আমাদের এক্সটেনশন কত হলো? 0.2 সেন্টিমিটার, ঠিক কিনা? জি স্যার। 30 সেন্টিমিটার আপনি কতটুকু লেন্থ বললেন? 30 সেন্টিমিটার হচ্ছে যে এই ক্ল্যাম্প থেকে শুরু করে এই ফিডুশিয়াল মার্কারের পা পর্যন্ত এইটুকু পর্যন্ত হচ্ছে 30 সেন্টিমিটার। আমরা এইটুকু নিয়ে কাজ করতেছি, এইটুকুকে আমরা হিসেবে ধরতেছি না, কারণ আমরা যত লোড দিব আমাদের ওয়্যারটা তো আস্তে আস্তে এই পুলির উপর দিয়ে সরে যেতে থাকবে, ওই জন্য এদিকে আমাদের কিছু জায়গা রাখা লাগবে। ওই জন্য এখানে বলছে হচ্ছে অ্যাবাউট 2/3 লেন্থে আমরা স্টিকারটা লাগাবো, অ্যাবাউট। ওকে স্যার। ঠিক আছে, সো এরপর মনে করো আমরা আরেকটা 100 গ্রাম দিলাম, তারপর মনে করো সে 30.4 এ গেল, তারপর আমরা সেটাও ক্যালকুলেট করলাম। সো এমনি করতে করতে আমরা লোড দিতে দিতে এটাকে একটা সার্টেন পয়েন্ট পর্যন্ত এক্সটেন্ড করবো। এক্সটেন্ড করার পর আমরা যে কাজটা করবো, লোড আবার রিমুভ করতে থাকবো। Every single time we're going to remove a load, we are going to get one previous load as well. মনে করো হচ্ছে, let me try to get this idea. Let's say তুমি মনে করো তুমি এই ওয়্যারটাকে অল টুগেদার 2002 কেজি মানে হচ্ছে 2000 গ্রাম দিয়ে তুমি লোড আপ করবা, দ্যাটস ইওর এইম। তো তুমি যদি 100 থেকে শুরু করো, তোমার স্টেপগুলো কি হবে? 100, 200, 300, 400, 500, 600 এমনি করতে 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 2000 এ যাবা, ঠিক না?
সো টোটাল in the increasing load part তোমার রিডিং আসবে কয়টা? 20টা রিডিং আসবে, ঠিক কি না? জি স্যার। প্রবলেম বুঝতেছো? জি স্যার। Everyone else? Yes, Yes, sir. sir. আচ্ছা, সো এরপর আমরা যে কাজটা করবো, we're gonna start removing those loads. So 2000 গ্রামের লোড আমাদের রিডিং আমাদের একটাই হবে, বাট when I'll remove 100 gram load from the 2000 gram load completely, then the new load should be once again become 1900, ঠিক না? জি স্যার। আমরা ওই 1900 এর জন্য লেন্থটা আরেকবার মেজার করব, যাতে করে আমাদের 1900 ওয়েটের জন্য দুটো রিডিং अवेलेबल হয়, one while loading, another one while unloading. Now you might wonder, এই দুটো তো সেমই হওয়ার কথা না? Well, logically এই দুটো সেমই হওয়ার কথা, but with for some কি বলে non-uniform where if we go above the elastic limit, these two readings might not be equal. Just to make sure that we are going to try to do repeat and average, we're going to take the reading of those rule for every single time we are going to remove 100 grams. So that way we're going to get 2 readings for 1900, we're going to get 2 readings for 1800, we're going to get 2 readings for 1700. এইটা কি বুঝা যাচ্ছে? স্যার এই পয়েন্টটা আরেকবার বলবেন। লোডিং এর সময় একই অ্যামাউন্ট অফ ম্যাসের জন্য, মানে লোডের জন্য লোডিং এর সময় আমরা একটা রিডিং পাবো এক্সটেনশনের ভ্যালু, আবার আনলোডিং এর সময় একটা রিডিং পাবো। মানে একবার হচ্ছে গিয়ে 2000 গ্রামস আছে, ওইটার হচ্ছে গিয়ে একটা লেন্থ, আরেকটা হচ্ছে গিয়ে 1900 এর লেন্থ, এটা বলতেছেন? আচ্ছা, এখন জিনিসটা বুঝো, মনে করো যখন আমাদের 0 গ্রাম লোড ছিল, মানে ডেড লোড দেওয়া ছিল, ওটা হিসাবে নাই, আমরা তো এক্সটেনশন লোড থেকে অরিজিনাল এক্সটেন্ডেড লেন্থ থেকে অরিজিনাল লেন্থটা সাবট্রাক্ট করলে আমরা কি পাই? এক্সটেন্ডেড লেন্থ থেকে অরিজিনাল লেন্থটা সাবট্রাক্ট করলে আমরা এক্সটেনশন পাই। So whenever we'll be adding up loads, for every 100 gram load added, our wire will be extended by a little bit, and we can calculate the total extension. We are not going to calculate the incremental extension. এটা কিন্তু বুঝো, incremental extension কিন্তু আমরা ক্যালকুলেট করতেছি না। incremental extension মানে হচ্ছে we are not going to calculate how much does the wire extend from 100 gram to 200 gram. We are going to calculate how much does the wire extend from 0 gram to 100 gram, then how much does the wire extend from 0 gram to 200 gram. So total 200 gram extension কত সেটা হিসাব করব, আবার টোটাল 300 gram extension কত সেটা হিসাব করব, টোটাল 400 gram extension কত সেটা হিসাব করব। তার মানে হচ্ছে এই L নোট এর ভ্যালুটা সবগুলো ক্যালকুলেশনের জন্য কি থাকবে? সেম থাকবে। এটা কি বুঝতেছো বলবান? এভরিওয়ান? Yes sir. ঠিক আছে, সো এই পার্টটা ইম্পর্টেন্ট। সো আমরা যখন ইনক্রিমেন্টালি যেতে থাকবো, তাহলে 0 থেকে 2000 গ্রাম পর্যন্ত আমাদের 20টা রিডিং আসবে। দিস আর দ্য রিডিং উই ক্যান হ্যাভ अवेलेबल while doing the loading মানে হচ্ছে we are adding force, we are extending the wire. Now we are going to start removing 100 gram load each, and while you are removing exactly from the 2000 gram value, you're going to have a total load of how much? 1900 gram. তো তখন আমাদের ওয়্যারটা কি হওয়ার কথা? অল্প একটু চেপে আসার কথা না, because of elastic property অল্প একটু ছোট হয়ে যাওয়ার কথা, কারণ তুমি যখন ফোর্স কমাই দিচ্ছ, রাইট? Yes sir. আমরা ওই লেন্থটাও আরবার মেজার করব এবং ওই লেন্থ থেকে আমরা আরেকটা এক্সটেনশন বের করব। লজিক্যালি এই দুটো এক্সটেনশন, মানে লোডিং এর সময় 1900 গ্রামের 11 এক্সটেনশন এবং আনলোডিং এর সময়ও 1900 গ্রামের 11 এক্সটেনশন ইকুয়াল হওয়ার কথা, হওয়া উচিত, বাট না হইলে আমরা দুটো ভ্যালুকে এভারেজ করে 1900 গ্রামের অ্যাকচুয়াল ডিফরমেশনটা ইউজ করব। স্যার ম্যাক্স লোডেরটা আমরা একটাই তো ভ্যালু পাবো তাহলে? হ্যাঁ, শুধুমাত্র ম্যাক্সিমাম লোডের জন্য আমাদের একটা রিডিং হবে, বাট বাকি সব রিডিং এর জন্য আমাদের দুটো করে রিডিং হবে, যেটাকে আমরা এভারেজ করে একটা সিঙ্গেল ভ্যালু ইউজ করব। এটা হচ্ছে রিপিট এন্ড এভারেজের ফর বেটার অ্যাকুরেসি অফ দ্য এক্সপেরিমেন্ট। সো এটা এখানে লেখা আছে যে আমরা লোড কমানোর সময় এটা করব, পরে আমরা হচ্ছে এরিয়া বের করব, এরিয়া বের করার পরে আমরা সিগমা ভার্সেস ডেল্টাকে ভাগবো। সো এটা হচ্ছে আমাদের ইয়ংস মডুলাস বের করার এক্সপেরিমেন্টাল প্রসিডিউর। এখানে প্রিকশনটা খেয়াল কর, প্রিকশনটা কি লেখা আছে? জাস্ট আ সেকেন্ড। হ্যাঁ বলো স্যার, দুইটা ভ্যালু সেম না হওয়ার কারণটা কি জিজ্ঞেস করতে পারে? আইডিয়ালি না, যদি কোনো সময় এটা বলে, আইডিয়ালি এরকম বলবে না, বাট এরকম বলতে পারে যে দুইটা ভ্যালু হয় নাই, সাজেস্টিভ রিজন ফর দিস, সাজেস্ট আসতে পারে, এক্সপ্লেইন বলবে না। এটা হইতে পারে এরকম যে ইট ইজ পসিবল ইফ দ্য ম্যাক্সিমাম লোড দ্যাট উই অ্যাপ্লাইড ওয়াজ বিয়ন্ড দ্য ইলাস্টিক লিমিট। মানে তুমি যে লোড অ্যাপ্লাই করতে করতে 2000 পর্যন্ত গেছো, মাঝখানে ধরো তোমার ওয়্যারের ইলাস্টিক লিমিট ছিল হচ্ছে মনে করো হচ্ছে 1600, তো 1600 কে তুমি যদি ক্রস করে উপরে চলে যাও, তাহলে এরপর তুমি আর অরিজিনাল লেন্থে ফেরত পাবা না। সো ওইটা হচ্ছে একটা লজিক্যাল এক্সপ্লেনেশন।
বুঝছো কি বলছে? beyond the proportional limit Precautions বললেও হবে না? protect একজন একজন করে বলো। goggles. হ্যাঁ, protective goggles and protective shoes are must. Yeah, goggles are required because আচ্ছা দাঁড়াও, গগল প্রিকশনের কথা পরে বলছি। কোশ্চেনটা কে করছিল? সৌমিক, তোমার কোশ্চেনটা বলো। BY00687760 তোমার নাম ঠিক করো। I appreciate this. সৌমিক বলো তোমার কোশ্চেনটা কি ছিল? স্যার কোয়েশ্চেনটা ছিল যে স্যার আপনি বলছিলেন না যে দুইটা ভ্যালু ইকুয়াল হবে না, মানে একবার লোড দেওয়ার সময় একবার রিমুভ করার সময়। স্যার সেই এটা না হবে এই কারণে, এটা এখনো পড়াই নাই, একটু পরে পড়াবো। ওকে স্যার। আচ্ছা, আসবে, এটা আমাদের ডিসকাশন আসবে। You asked a very good question, but it will be covered a bit later. হ্যাঁ, যারা বলো। স্যার ওই যে একদম লাস্ট পয়েন্ট, ওখানে যে আমরা ডায়ামিটার মেজার করি ইন ডিফারেন্ট প্লেসেস, ওই পার্টটা একটু কেন করি একটু বলবেন, একদম লাস্ট পয়েন্টটা। So that we can use a uniform value or an average value of the diameter, because logically speaking that the wire is expected to have exactly equal diameter along the entire length. But think logically, the wires are made with some industrial process. Having an exact diameter would mean you'd have the exact same number of atoms in every cross section. But এটা তো এত precisely construction করা তো manufacturing তো possible না, possible? না, possible maybe now. So not. that's why we are going to preferably measure the diameter in multiple different locations, let's say 4 or 5 locations, and then we're going to take the average to get an average value of the diameter. আচ্ছা আচ্ছা স্যার, Okay, বুঝেছি। so protective goggles are required because we are working in this case for a wire which is going to be put under tension, which means if you're not careful, if you add too much load onto the wire might actually get torn up, and then it might go like a whip in random direction. If you don't have goggles, well, bad accidents may happen. এটার জন্য গগলস লাগবে। গগল কেন লাগবে? যাতে ওয়্যারটা যাতে ছিঁড়ে চোখে না আসে। আচ্ছা আচ্ছা স্যার আপনি কি প্রিকশন ছাড়া কিছু বলেছেন, মানে এরপর আর কিছু বলেছেন? না, এখনো কিছু বলি নাই, এখনো আর কিছু বলি নাই। এনার্জি ইন স্পেসিমেন আর হচ্ছে এই পার্টটুকু তোমাদেরকে একটু পরে বলবো। আচ্ছা, এই গ্রাফের মাঝখানে কোন একটা জায়গাতে আমাকে, আচ্ছা এই জায়গাতে আমাকে ওই পেজটা ঢুকাইতে হবে, যে এই ফিগারটা আমাকে এইখানে ঢুকাইতে হবে। আচ্ছা, এটা আমি ঢুকাই দেবো এখানে, সমস্যা নাই। আমি এই পিডিএফটা একটু এডিট করতেছি, এই করবো, তোমাদের গ্রুপে আপ করে দেবো। এখন 9:33 বাজে, আজকে আর পড়াবো না স্যার। ম্যাক্সিমাম লোড যে প্রপোর্শনালিটি লিমিট ক্রস করবে না, এটা এনশিওর করবে, কারণ আমরা তো আর জানি না প্রপোর্শনাল লিমিট কতখানি। আচ্ছা, এইটা অ্যাচিভ করার একটা ভালো বুদ্ধি হচ্ছে যে you should use loads which are workable for you in your laboratory environment that should give you significantly good amount of deformation. মানে আমি একটা সিম্পল এক্সাম্পল বলতেছি। মনে করো ল্যাবরেটরিতে আমাদের অ্যাভেলেবল লোড হচ্ছে 100 গ্রাম। 100 গ্রাম is the biggest amount of load you can get. Or if you, in some cases, if you are really doing elastic cases, you might actually get precise measurement of 1 kg 2 kg loads. That's also available. That can be also made available. এখন আইডিয়াটা হচ্ছে যে if we use too much thick of a rod, then we would require really large amount of rod বলতে হচ্ছে if the diameter of this wire is really thick, it's really thick, then the amount of load over here should be also very large to make any significant movement over here, ঠিক না? Because your extension should be too small, because the object would have high capability of resist the deformation, right? Yes. So there comes a point that you should choose the possible diameter of a specimen carefully. That's one point. The second point is that if you choose too thin of a wire, then using a small amount of load, you very often you'll go over the elastic limit, so that you would not be able to take too many data or too many reading within this limit, within this part of the. You are trying to get multiple data that should give you this straight line part, because you are trying to measure the Young's modulus. So you want to be able to get this straight line out of your experiment. So you should not choose too much thick of a wire, because that would make the experiment really difficult.
Simultaneously, you should not choose too much thin of a wire because that will give you too few data for the experiment to work out. So how much value should you use can be either given to you by your examiner, or let's say examiner can, or the lab person might tell you that for this specimen of wire the maximum load you should use is this much, don't use more than that. You should have that information too from in your hand or from earlier. And if you don't have that, let's say you are an actual scientist who are trying to figure this out firsthand, you don't have any prior information, then you must have all the protective goggles. And first, at the very beginning, you should finish up the experiment by tearing up the wire. You should do destructive test for one specimen to find out exactly what is the last limit of this thing. Once you know that value, then you should design your experiment using values that is lower than that. বুঝতে পারছি? ওকে জি স্যার। আচ্ছা, কে যেন স্যার বলছিলা? স্যার ইলাস্টিক লিমিট ক্রস করলেই তো রিঅ্যাক্ট করবে না। না, ইলাস্টিক লিমিট ক্রস করলে প্রবলেম নাই, মানে ইলাস্টিক লিমিট ক্রস, আচ্ছা ইলাস্টিক লিমিট ক্রস করার পর সে ইএলস কি বলে ওয়াইটিএস মানে যাবে, সেটা হচ্ছে ওয়াইটিএস মানে হচ্ছে কি বলে ম্যাক্সিমাম ওয়াইটিএস না, ধরো ওয়াইটিএস তো সাইটের নাম, ম্যাক্সিমাম টেনসাইল স্ট্রেংথ। হ্যাঁ, ম্যাক্সিমাম টেনসাইল স্ট্রেংথ পয়েন্টে যাবে। আচ্ছা, এরপরে ফার্দার প্রবলেম গুলো কি কি হতে পারে সেগুলো আমি নেক্সট ক্লাসে বলবো না, সমস্যা, ডোন্ট ওয়ারি। কে যেন স্যার বলছিলা লাইক অনেক স্লোলি? স্যার অনেক ক্লাস এন্ড করুন না প্লিজ, এখন অনেক এক্সহস্টেড হয়ে গেছে। আমি ক্লাস শেষ করার জন্যই বলছিলাম, নতুন কোনো টপিক পড়াচ্ছি না, এক্সিস্টিং টপিকে কোশ্চেন আনসার করতেছি। আয়শা তুমি চলে যাও না, তোমার এক্সহস্টেড লাগবে। we have questions which should be solved, you know. It's okay, সমস্যা নাই। I mean the lecture will be uploaded anyway. বলো, আর কার কোনো কোশ্চেন থাকলে বলো। I'm not going to teach anything new, but I would like to finish this thing properly. স্যার আমার মাথায় একটা জিনিস ক্লিক করছে, সেটা হচ্ছে গিয়ে until we're reaching the limit of proportionality, আমরা বলতেছি যে force is directly proportional to extension. এখন হ্যাঁ, এখন এটা হচ্ছে গিয়ে লিনিয়ারলি পুরো জিনিসটা হবে। সো আর হচ্ছে গিয়ে after like reaching the limit of proportionality, এখানে এই যে force is directly proportional to extension এই জিনিসটা আর হচ্ছে না। So is this the reason behind the gradients of before reaching the proportionality limit and after reaching the proportionality limit? Exactly, different. Precisely. That's why this is exactly why this was the part over here. The Shear's modulus is applicable within the limit of proportionality, which means as long as your graph behaves as a straight line, your idea of Young's modulus is applicable. The moment the graph starts to take a curve, you cannot measure the actual limit of proportionality from this thing. Young's modulus of a material is definable or measurable within the linear portion of this curve, of this graph. আচ্ছা স্যার, ঠিক আছে স্যার। Okay, kids, thank you very much. Thanks for the additional 9 minutes of attention. We're going to pick up more in the next class. Allah Hafiz. Assalamu alaikum sir. Allah Hafiz sir. Assalamu alaikum. Bye.